Lo hemos logrado todos juntos y felicidades a ti por lograrlo. Estás llegando al lunes más importante de todo el año. El lunes donde dijiste, no hay forma de que no empiece la dieta, ir al gimnasio, lamerle la panela a Margarita a diario. Todos tus propósitos de año nuevo están justamente mirándote directamente a los ojos, preguntándose, ¿este cabrón se va a rendir rápido o lo va a hacer para el fin de semana? Y todo está en ti. Todo está en ti. Esta es tu responsabilidad y no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte, excepto esto. Honestamente, lo más fácil de todo el mundo es no hacer los propósitos, sino ponerlos en tu horario diario. Y lo único que tienes que hacer es, no importa lo que pones en ese horario diario, lo vas a hacer. Y habrá días donde no lo hagas, pero no dejes pasar más de un día. No dejes que 2 días se junten. Eso honestamente a mí me ha cambiado completamente la vida y me deja hacer lo que se me hinchen los huevos. Los he extrañado el casino del tío Salo, por supuesto, estar aquí con todos ustedes, pendejeando, contándoles tonterías, viendo los precios de todo, pero ya estamos aquí, es lunes. Güey, vivo de vacaciones, tengo que decirlo. Vivo de vacaciones, definitivamente la gente que se quiere retirar, que está pensando en vivir de vacaciones como yo, necesitan algo que hacer a huevo que se sienta como trabajo. Es esto para mí. Y la razón por qué es porque te vuelves loco cuando no lo tienes. Tienes demasiado tiempo libre, el aburrimiento, no hay tantas cosas que puedo hacer en un día. Me voy a ir a escalar por 4 horas, güey, me duele la cadera, cabrón, he estado escalando como pinche loco. O sea, tranquilos, llévensela lento, no se tienen que comer el mundo de una sola mordida, sobre todo a mis gorditas y gorditos. Lo siento. Que por cierto, yo quién soy para hablar, ¿no? Si ven mis fotos de hace un año, 2 años, todas son diferentes. Soy un güey flaco o un pinche marrano, no hay de dos. Este es el tiempo que más consistencia he tenido en décadas, cabrón. Entonces, y se lo digo, es simplemente el horario. Vientos, estamos aquí, también estoy muy emocionado para toda la gente que me sigue mandando mensajes. Güey, lo de Venezuela, para los que no sepan, y ahorita vamos a platicar de lo de Venezuela, es alcista o bajista. Vamos a poner esto en contexto rápido para todos ustedes. Obviamente sabemos que agarraron a Nicolás Maduro, lo sacaron, etcétera, y queremos analizar si este es un evento alcista, como lo que vimos con Hamas, o si esto es un evento bajista, más o menos como lo que vimos con Rusia. Porque la guerra de Rusia, y ahorita todos están entrenados, estamos ya entrenados a que guerras son alcistas, pero la guerra de Rusia acabó siendo bajista porque empezó en febrero del 2022 y eso nos llevó ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar de esto? Bien, ahorita lo vamos a ver. Rápidamente para todos ustedes, los que han estado mandándome, me han mandado tantos correos, no les voy a mentir. Estoy muy emocionado. Para los que no sepan de qué estoy hablando, yo decidí, me voy a ir a comprar una casita, una propiedad en Venezuela. La neta, siento que es un gran tiempo para hacerlo. Estoy viendo que todos mis amigos que están envueltos en contratos militares están yendo, ¿no? Y esta vez le dije a un amigo, me dice, pero ¿sí crees que Europa vaya a subir? Le digo, güey, ¿te acuerdas cuando me contaste que todos los bancos estaban comprando Bitcoin en lo que estaba como en 15,000, 16,000 dólares? Te dije, no hay forma. Lo mismo está pasando otra vez, pero esta vez ya aprendí mi lección. Entonces, me voy a lanzar, por supuesto, a Venezuela a comprar algo. Y de esto, pues dije en línea, ¿saben qué? Estaría chido porque entre varios cuates habíamos pensado, vamos a poner, güey, 50, 25,000, 100,000 dólares cada quien, lo que no te importe, ¿no? Dinero a tirar a la basura. Algo que no voltees a ver 2 veces. Esto no va a ser el negocio que te va a hacer rico, mínimo no lo tienes que pensar así. Esto es algo que vas a perder, porque es una inversión a 10, 20 años, ¿no? Y les conté a ustedes también la chingada. Y al principio lo que yo quería es que me mandaran propiedades. Ahora, no quiero decir la cantidad porque me estoy viendo en los correos. La avaricia está cabrona, cabrona. Lo que también veo, o sea, me mandó un güey, porque hay mucha gente que quiere aprovechar el momento, ¿no? Y creen que alguien está desesperado. Eh, y en realidad, hay una gran cantidad de cosas a la venta en Venezuela. Mucha gente dice, no le vendan extranjeros, no hagan no sé qué. Literalmente parece que todo Venezuela ha tenido el mismo Telegram y todos le dijeron, güey, vende de una puta vez. Imagínate qué tan cansada está la gente de tener propiedades por tantos años que se han devaluado tanto. Y ahorita que ven tantito intereses de, güey, por fin viene liquidez, la voy a sacar, ¿no? Chingón, perfecto. Encontré que hay 3 áreas. Hay una junto a la playa de muy alto nivel,
encontré una que es muy general, de muy bonitas playas, etcétera. Y el tercer lugar es cerca de regiones que tienen que ver con el petróleo, pero no tienen que ver con el petróleo. No les voy a explicar más, ¿no? Y los precios están cabrones. Yo nunca pensé esto. Yo juré, güey, vamos a levantar $500,000 máximo entre cuates y vámonos a dormir. Ya estamos en un lugar donde podemos comprar vamos a poner un terreno gigantesco, si no es que todo Venezuela. Nunca había visto tanto interés de la gente, sobre todo con pruebas de fondos. Así que ya estamos hablando en los millones. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto mi trabajo acá es por supuesto encontrar la mejor propiedad y hacernos de el mejor trato, asegurarnos de que no nos vean la cara de pendejos, etcétera. Y es ahí donde obviamente pues tengo experiencia en bienes raíces, ¿no? Es una de esas cosas que he hecho por 15 años, 16 años ya. Y fue lo que me hizo un chingo de varo. Pero también me he descubierto que hay muchísima gente en línea que es súper mayor experta que yo. Lo he descubierto muy cabrón. Todos me dicen que no es tiempo, que no haga esto. Está cabrón. O sea, literalmente vieron un par de segmentos, hablaron con alguien y ya aprendieron más que yo. Está cabrón, cabrón, cabrón. Es impresionante cómo la gente aprende y se vuelve experta en el 2026 en diferentes cosas. Muchas felicidades a todos ustedes. Pero pues sí, vamos a comprar una excelente propiedad. ¿Por qué estamos comprando terreno y no un edificio para empezar? No queremos gastos. Imagínate, ¿no? Se acaba el dinero, compraste el edificio, te gastaste $1,000,000, compraste todo el edificio, tienes que pagar gastos, Otra cosa es, los edificios, casi todas las propiedades, estoy hablando del 99% de todo lo que me han mandado, está construido muy debajo del nivel de que la gente, para mí, yo lo que quiero hacer es servirle a la gente que es rica, que va a ir a ese lugar. Eso es lo que yo quiero, porque ahí es donde está el varo, ahí es donde yo he hecho mi varo, ¿no? Mi primer edificio que compré lo vendí 3 años después por el triple de dinero que lo compré. O sea, y eso no. La razón es, y para todos ustedes que estén interesados en invertir en Venezuela, lo pueden hacer también solos. Vayan a la página de Remax y todo eso. La cosa es, no tienen a alguien que sepa cómo crecen diferentes lugares, etcétera. Pero si tú puedes hacerlo y no te van a ver la cara de pendejo y lo entiendes, ve a Remax directamente, no me necesitas a mí. Para mí es simplemente un pool de gente que podemos comprar algo más grande, algo más upscale ahora. Ya estamos en un punto pendejo, literal. Algo que se los digo de nuevo, no puedo decirles lo emocionado que estoy. Entonces, obviamente, hoy se va a dedicar el día de hoy tengo que hablar con abogados, ya encontré la estructura de cómo lo vamos a formar todo. Tengo que hablar con abogados para poder ver si el vehículo que vamos a usar, me gustaría poder usar un vehículo en Estados Unidos para que todos los inversionistas se sientan seguros de que si algo les falta su dinero, me pueden absolutamente demandar hasta las nalgas. Yo creo que ese sería el caso. La única cosa es, estoy viendo si ese vehículo va a ser en Estados Unidos o México, de acuerdo a las facilidades que otorga uno comparado con otro. Cualquier inversionista, si estás buscando poner dinero en Venezuela, esto es lo que he aprendido en todo este tiempo, puede comprar propiedad donde sea, menos cerca de bases militares, por ejemplo, y cosas así, ¿no? De alta seguridad. Puedes comprar todo lo que quieras en la playa, puedes comprar lo que se te hinchen las bolas, lo puedes tener a tu nombre, lo puedes tener en una empresa. Te recomiendo poner una empresa porque esa empresa puede, en Venezuela, la puedes tener al pedo y con eso te dejan de chingar y tratan a la empresa como si fuera venezolana. Si tienes una propiedad que paga de vuelta dinero, me parece que te pueden hasta dar ciudadanía y pasaporte y la chingada para que lo tengas en mente también si estás interesado en hacer esto. ¿Qué más? Y ya, lo único malo, lo que parece ser un problema para mucha gente es, hay mucha gente como en México también, que el notario se chinga las propiedades, alguien que ya se chingó una propiedad te está intentando vender algo que se chingaron y es como el título de la propiedad que está mal. Pongan mucha atención ahí, esto le pasa a muchísima gente y también en Estados Unidos para que sepan, así que ojo, 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 ojo. Pero sí puedes comprar algo muy chingón. Una casa en la playa, menos de $50,000 y en playas chingonas. El pedo es, tienes que mantener, hay mucho, lo que me sorprendió de los correos es, les dije, voy a invertir yo en un pool, en un terreno, la chingada, y ustedes pueden hacer lo que sea. Tengo que cambiar mi plan porque 95% de todos los correos es quiero entrar en tu pool y aparte eso lo hace más fácil ahora que lo pienso y pone todo esto en frente. Entonces, estoy muy emocionado de ir a Venezuela, de conocer a la gente ahí, de platicar con... Ahora sí que nunca había estado emocionado de platicar con abogados, pero hoy estoy emocionado de platicar con abogados. Malditos. Entonces, sí, muy emocionado, regresando a bienes raíces después de unos
años fuera, después de salirnos, comprar el fondo del 2010 a vender el tope del 2020 en comercial, nada mal. A repetir la hazaña, cabrones, nada me gustaría más. Entonces, muy, muy emocionado de un nuevo proyecto. Y aparte, lo mejor de todo, esta vida es culera, cabrones. Y es culera en el mejor sentido. No, ¿sabes qué? Ya no quiero eso. Me vale verga, no lo voy a hacer. E instantáneamente la vida es de, pero aquí te lo traigo, ¿no? Ya que no lo quieres, ya que no te importa, es de, güey, vivo de vacaciones, no quiero hacer nada de esto, no quiero nada que ver con esto. Pero Alejandro, mira cómo brilla, hijo de puta. La aprecio un chingo. Hoy para todos ustedes, salovisa.com regresa. Ya tenemos el nuevo sitio web. Instantáneamente lo voy a poner en Elite Trading Academy, pero no les voy a mentir. Y Bruno, no sé si estés viendo esto, tendremos que hacer un sitio web para lo del terreno. Tengo que poner muchas cosas ahí para que la gente lo vea, etcétera. Es demasiado pasando. Bien, vamos a lo que está pasando y por qué yo y muchos otros inversionistas estamos alcistas en Venezuela. La razón es sencilla. Esto es algo que va a tomar muchísimos años, 10, 20 años. Tal vez no pasa. Tal vez de verdad el pueblo de Venezuela se queda donde está y a la verga, ¿no? Y ahí el peor escenario, nos quedamos con nuestro terreno y lo podemos vender años después cuando haya liquidez, si es que hay liquidez, ¿no? Esa es la idea. Pero se ve muy bien simplemente porque lo que está pasando en Venezuela, y esto se los dije y ahora están saliendo personas a decirlo, y esto está pasando en otros lados del mundo también. Cuando ven a Estados Unidos y Estados Unidos está poniéndole el dedo ahorita ya a otro país que se va a ir por encima, y yo les dije, ahí también voy a ir a invertir. Me da absolutamente igual. Mucha gente dice, eres un oportunista. No mataron a nadie. No es la guerra con Gaza. Fueron y se llevaron a Maduro, al presidente, y Venezuela está contenta. No me siento mal por ellos. Bien por ellos. Felicidades a ellos. Es más, yo soy tan venezolano. Yo aprendí, mis primeras experiencias venezolanas salía con una mujer que trabajaba en un chichero, que era venezolana. Entonces, no pueden decir que no he atendido a las necesidades de los venezolanos antes. Se los juro por mí. Estaba chavo, no se me preocupe, ¿no? Qué locura. Pero en serio, hay mucha gente que no sé dónde tienen la noción. Ahora vienen a insultarme a mí, perfecto, insúltenme todo lo que quieran, porque ahora lo veo, honestamente es triste para los que lo hacen, pero lo veo con mucha felicidad. Lo veo con mucha felicidad y de verdad un cariño enorme, porque antes eso me hubiera sacado de mis carriles y ahorita estoy encantado. Entonces, superada prueba, eres más fuerte, vámonos para adelante con el juego de la vida, por supuesto, como diría el gran Javier. Pero para todos ustedes que están aquí, que tienen dinero para invertir en Venezuela, ¿no? Que pueden comprarse una casita de 15, 20, 30 mil dólares para el futuro. Háganlo. Si tienes la lana y te sobra, háganlo. Que no les dé miedo lo que dicen esta bola de pendejos, porque esta bola de pendejos se va a quedar sin hacer dinero. Que se queden con todo su orgullo y después que le marquen al banco y le digan, oye, soy una super persona, yo no compré una propiedad en Venezuela antes de que subieran un chingo, entonces necesito que me deposites 10 mil millones de dólares. Me imagino que así es como se ven. Ve y aprovecha la oportunidad. No estoy diciendo, no me están viendo, güey, vamos a Gaza a comprar. No, no, no. Aprovecha estas oportunidades. El ser oportunista, que te llamen oportunista, es algo positivo. Es para la gente tonta que no entiende. El ser oportunista es lo que te da oportunidades. Imagínate, yo fui oportunista en el 2010 comprando edificios de gente, y también he comprado edificios de gente que se ha divorciado y que están en el divorcio y quieren venderlo por nada para joder al otro. Soy un oportunista. Y eso se traduce en dinero y no le estoy chingando nada a nadie. Esas personas necesitan el dinero y por eso lo están poniendo a la venta. No llego y le digo, te voy a quitar esto con la pistola. Ellos lo están vendiendo. No caigas en estas estupideces, sobre todo si estás chavo. Esto es para todos ustedes. Tienen la posibilidad de poder tomar oportunidades toda la vida donde no le hagan daño a nadie, no le pongan una pistola a nadie en la cabeza, no obliguen a nadie a hacer nada que no quiere. Pueden disfrutar estas oportunidades y crecer con ellas. Es lo que quiero ver. En Venezuela en este momento vienen raíces, negocios energéticos, de energía y también minería a tope, para que lo entiendan. Casinos van a ser después. Lo primero es simplemente empezar a crecer las áreas que ya están establecidas, es lo que parece. En cuanto a todo lo que es global, lo de Venezuela es alcista o bajista. ¿Por qué? Porque tenemos también el petróleo. Tienen que entender, la razón original por la que fuimos Estados Unidos a remover a Maduro
y se los dije y no lo quiero repetir mucho porque me gustó que mucha gente no lo entendió todavía. Cuando les dice Estados Unidos, no, es que nos están robando nuestro petróleo, no están mamando, pero al mismo tiempo le están robando petróleo a China, le están robando petróleo a Canadá, le están robando petróleo a México y me van a preguntar, ¿pero cómo? Porque todos los multibillonarios, su billonario favorito en México, su billonario favorito en Canadá, su billonario favorito en Estados Unidos, su billonario favorito en Europa, en Francia, en Alemania, tienen operaciones petroleras ahí. Por más que te cuenten que no y que el régimen de Maduro, no. Han tenido operaciones petroleras ahí. Lo que pasó fue que Maduro empezó a no pagar a estas personas y estas personas estaban sangrando un costo fijo mensual. Estamos hablando, estas son cosas que no te puedes imaginar porque no estamos ni cerca, ¿no? Pero imagínate tener un pago de factura de 30, 50 millones de dólares al mes y que pasen 2 años y no te han pagado. Imagínate esto de tu bolsa, cash, líquido saliendo y tú perdiendo. Fueron y lo quitaron. Por eso no hay un conflicto entre China y Rusia, porque todos ellos, las personas, a los que ustedes le dicen la elite, son dueños de esos pozos petroleros. Y se cansaron de que este hijo de puta, porque en varios países están haciendo esto, donde el güey que está a cargo arma una facción y con otros güeyes, ¿no? De otros países también, no vamos a decir que no. Y estas facciones lo que hacen es, güey, vamos a chingarnos al otro lado. Bien, ahí la tienen creyendo que son intocables. Ahora van a hacer lo mismito en otro lugar. Lo mismito. La misma gente que... Esto me sorprendió. El primero que me lo dijo no me la creí. El segundo fue de no mames, patrón. Tercero, cuarto fue de qué pedo, qué está pasando. Entonces sí, vamos a continuar haciendo esto y también otra gran oportunidad para invertir en eso también. Así que muy contento. Ahora, el petróleo. Esto es muy importante. Todo aquel que era debido una cantidad de dinero pendejo, ahora tienen petróleo en su poder. Y la cuestión va a ser, ¿van a aguantar no vender ese petróleo para recuperar su dinero? ¿Lo van a tomar como, güey, voy a tomar el petróleo, voy a poner un préstamo en contra del petróleo, lo voy a usar como colateral y con eso voy a salir adelante? Esa es la pregunta que todos deberían de hacer en este momento, porque la cantidad que se debe a saldar a todos estos multibillonarios es gigantesca en petróleo. Entonces, ¿qué pasa si le debes a Warren Buffett, a Bill Gates, a Elon Musk, a Xi Jinping, a tu puta madre, una gran cantidad de Bitcoin? Y es el día, recuperan ahora todo el Bitcoin. ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin cuando todos lo recuperan después de haber sangrado miles de millones de dólares a través de los años? Yo me imagino que lo venderían. Si yo fuera, ahora no tengo ni puta idea cómo un billonario maneja su vida por la cantidad tan loca que tienen de dinero y necesidades, pero al mismo tiempo no tienen todo líquido en cash. Es difícil acceder a liquidez, a menos de que tengan líneas de liquidez que me imagino han de tener hasta por el ano. Pero no me puedo poner en sus zapatos y decirles, honestamente, van a vender todo el petróleo y se va a ir al piso, o lo que van a hacer es guardarlo, porque esta sería la jugada, güey. El petróleo está muy barato ahorita, muy barato, está en 50 y tantos dólares, ¿no? Lo que yo haría, si tengo el poder es guardar mi petróleo y es más, esconderlo, para que parezca que haya una baja en demanda y el precio suba. Cuando el precio sube, empiezo a hacer mi DCA para afuera. ¿Va a pasar eso o lo van a tirar todo de putazo? No tengo idea. Y también el oro tiene que ver con esto y los minerales, los recursos de Venezuela, porque abre la puerta a muchísimo más material entrando al sistema. Esto no es una guerra, para que no se equivoquen. Esto no va a jugar como jugó la guerra de Ucrania, como juega la guerra de Gaza y Palestina y Israel, o quien se esté peleando con Israel, o Irán y Estados Unidos. No hay un gran gasto de Estados Unidos en hacer esto. Les había dicho, no creo que Estados Unidos ataque a Venezuela, porque ¿qué van a hacer? Van a tirarles frutsis de vuelta, y no lo digo en mal pedo, es como, güey, es la neta. ¿Y cómo fue? ¿No fueron a agarrar al güey? Es más, yo creo le prendieron la luz, lo subieron a una silla de ruedas, ¿no? Como cuando caminas con tu abuelita, que va así. Yo me imagino que así fue de fácil para estos güeyes. No tengo ni puta idea, pero güey, lo hicieron en 45 minutos. Y eso no es una guerra.
Una guerra es, tenemos que bombardear para después construir y es lo que nos genera el cash flow, la deuda para el bombardear, la deuda para el construir y el gastar en ello. Entonces, ahorita yo no me pondría a pensar que esto es alcista para el mercado, para nada. En cuanto al petróleo, no tengo ni puta idea cuál vaya a ser la reacción de esta gente. Ahora sí que estar en la cabeza de un multimillonario es imposible. Si alguno de ustedes tiene el placer de conocer a una de estas personas, saben perfectamente que tienen cero respeto por la existencia de cualquier otro ser humano y piensan muy diferente a todos nosotros. Es cierto. Así que simplemente vamos a ver exactamente cómo se da esto. Oportunidades hay gigantescas para todos ustedes que tienen la oportunidad de tomarlas. No vengan a través de mí, vayan a hacerlo ustedes mismos. No hay nada más bonito en esta vida que ver una oportunidad, tomarla, ver una oportunidad, tomarla, ver una oportunidad, tomarla. Y ahora, si te equivocas, la cagas, a crecer de ella. No pasa nada. Lo único que va a pasar es que la gente te va a juzgar por el resto de tu vida y nunca se les va a olvidar todos tus fallos y van a decir que todos tus fallos es todo lo que eres. Es todo. No tengan miedo a eso, gente pendeja. ¿Qué más da? ¿No? ¡Oh, te está yendo bien! Ahí está. Es lo que tenemos con Venezuela. Vámonos nosotros a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en el mundo de cripto. Güey, ¿quieres que operemos también? Les tengo que decir una vez más, tengo que decirles esto de todo pinche corazón a todos ustedes. Por el amor del cielo, por el amor de Dios. No caigan en mamadas, nunca les voy a escribir por Discord, sobre todo si le picas en Discord a algo y ves que el perfil no es el que está poniendo cosas en Elite Trading Academy, no soy yo. No me preguntas, güey, ¿este eres tú cuando tiene una foto diferente, totalmente diferente a la mía y cosas así? Es una locura. Así que con eso dicho, los voy a traer. Para todos los que quieran caerle a nuestro Discord, ahí es donde también estoy compartiendo con todos ustedes de manera gratuita, de manera completamente gratuita, todos mis movimientos en inversiones. Olvídense de trading, los reyes son acá. Alex, Farhan, ¿no? Los voy a poner esto déjenme hago esto más grande. Los reyes acá son Alex, son Farhan, acá tienen todos sus análisis, los pueden ver perfectamente acá, al igual que los de Alex por acá. Yo lo único que hago es decirles mis tonterías, les conté que acabo de comprar Lucid, les cuento mis planes de todas estas inversiones. Tenemos una gran posición en cash, obviamente, digo, los 50 mil dólares que estoy metiendo en lo de Venezuela no afecta nada a esto, ni siquiera los había contado en este pedo, son 50 mil dólares, gracias a Dios. Entonces, para que lo tengan en mente, no voy a platicar de lo de Venezuela acá, lo voy a mantener diferente. Esto es simplemente mis inversiones en la bolsa o en cripto, que ya les he dado el plan y lo voy a cambiar. En realidad, mañana les tengo el video y se los voy a poner aquí también antes, de cuál es el plan para mi cartera este año, de lo que estoy viendo y en dónde me voy a enfocar en este ciclo de lo que yo creo, ya saben, mis pendejadas, ¿no? También acá, por cierto, tenemos nuestros enlaces oficiales para que puedan usar todos nuestros exchanges, para que no tengan que salirse del sitio. Tienes Blofin, tienes Bitunix, tienes BTCC. BTCC es la que te deja también tradear acciones. Bitunix y Blofin son criptos nada más. Esta te deja en acciones tokenizadas, en BTCC. Y también tenemos nuestro criptolingo, que es bastante útil para muchos de ustedes, que tal vez sepan todo lo de cripto, pero no entienden muy bien las abreviaciones que usamos, porque la gente, los pinches chavos y sus abreviaciones es una mamada. Uno que ya está viejo, ¿no? Entonces aquí tenemos todas en inglés y en español también para que lo entiendan. Y es muy importante para ustedes poder entender esto. Si no hablas el lenguaje de cripto, ¿ok? Y esto es todo, ¿no? Quieres ser ingeniero y aprender ingeniería, tienes que hablar como ellos hablan. Y para eso tienes que ir a la escuela. Mucha gente se enfoca en todo, pero lo único que tienes que aprender son los términos para tú poder procesarlos y tomar tus propias decisiones, además de entender lo que estás viendo. Si no entienden exactamente eso, caigan a nuestro sitio de Elite Trading Academy. Ahorita les voy a enseñar cómo usar un exchange de futuros como lo que nosotros usamos para hacer un short, un long, ¿no? En Bitunix, en Blofin o en BTCC. Pero también tenemos acá nuestro curso de 0 a Trader. Un curso de 1 hora 40 minutos que te enseña todo el lenguaje, cómo hablan estos güeyes, para que entiendas lo que estamos hablando. Y ya con esto te puedes ir a cualquier canal, cabrón, aprender lo que quieras. Cuesta solamente $29 porque lo que es gratis nadie lo valora, como todas mis inversiones en la bolsa. Nadie lo valora. Absolutamente nunca ha hecho nadie nada por nadie. Pero entonces acá $29 te enseñan todo lo que tienes que saber para poder entender
lo que estás viendo acá. Y la manera más barata es ven 3 veces a la semana, escucha todo lo que estamos diciendo en esto después de ver el curso. Y cualquier pregunta también la vamos a resolver. Este jueves tenemos clase con todos los miembros del E-Trading Academy, pero de aquí te puedes ir a cualquier otro sitio y aprender con otras personas. Así que tenlo en mente, por favor. Esto es lo más fácil. Y para tradear, aquí les dejo los enlaces aquí abajo para aprender cómo usar Bitunix, BTCC, etcétera. Este es un video de 11 minutos. Todo esto es gratis, menos el curso de $29 que me va a hacer millonario. Con eso me voy a comprar todo Venezuela, brother, vendiendo 3 cursos de $29. Aquí tienen video de 11 minutos, te explica cómo abrir una cuenta, cómo fondearla, cómo mandar dinero a ella, cómo encontrar dónde mandar dinero a ella, cómo mandar dinero dentro de tu cuenta a futuros para que puedas abrir un long, un short, cómo abrir un short, cómo abrir un long, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss, cómo hacer todas esas mamadas que necesitas saber acá y cómo mandar tu dinero de vuelta a tu cartera en casa. Así que aquí lo tienen, cómo puedes usar apalancamiento y todo está aquí. Si estás aprendiendo a tradear apenas, por favor usa todos estos exchanges en modo de simulación. Te dan $100,000 más o menos, $1 millón, dependiendo del exchange, de dinero falso para que operes y veas que te sale bien. Una vez que ya lo tengas, pones dinero para ver cómo te comportas con miedo real. Así que, sin más ni más, les traigo a Alex y a Farhan. Vamos a darle para adelante a analizar el precio de Bitcoin en lo que yo hago unas lagartijas. Guten fucking boys. Buenos días, muchachos. Happy, let me check the calendar, Monday. Monday. It is Monday. I have to ask you, this is the most important Monday of the year. All right. And the reason why is simple. This is when everyone has to face the gym, the diet, the everything they've been saying that they're going to do. This is the real first Monday. Do you guys have any New Year's resolutions that you're attacking today, this Monday? No. For me, no sugar. Eating no processed sugar this year. Oh, that's pretty good. Yeah. Gonna try hard. I think you'll be able to do it. Yeah, Easy. I do have like I'd like to be less fat. I'd like to get my abs back, but I don't want to call it a New Year's resolution because whenever I do, then it never happens. Here's what I was telling everybody. The best thing I've ever done is just setting up a schedule and doing the schedule. Whatever it is, it's in the schedule. Just something about me, or if I make it like a specific goal, I'm not going to be able to do it. But if I take it casually, then I could easily do it. I do the same thing. That's why I'm saying you don't put a New Year's resolution. You say, like, you set up a schedule for all of your day, and in there, you're going to put workout. And you're going to go and work out, and it qualifies as anything you want. Anything. And you can start with a nice walk. You can start with like a few push-ups one day. And then the next day, you're going to do it again. Once you get into that familiarity, you start going like, dude, I'm just wasting my time doing this. I'm going to do this. And it just grows exponentially. It's the easiest way to get into anything. I fucking did it. I am a lazy motherfucker. I don't like to do shit. And it's worked out pretty well. Scheduling your shit, it's the best thing in the world. And not like you're saying, not putting that importance that this is my life. No, this is just my day. This is how I operate my day to day, you know? And you'll get there eventually. I am also a lazy motherfucker. So same. I mean, my workout started with walking. I went walking for like 2 weeks, and then I was like, dude, I'm just walking. I need to start running. Then I started jogging, and then I started doing other shit, right? So start with the easiest thing possible. People just go in and get into the hardest. I'm going to be less fat, so I'm going to go to the gym and lift, and then you get injured and all that shit. Just start with the simple, easy wins, and then go on. It's like somebody going to play basketball the first time and said, I'm going to go be Michael Jordan. Yeah, get the fuck out of here. Only I can do that now. All right, who's going to show me their Bitcoin chart? I'll go first. And what's going on? Are we going to be billionaires by the end of today or not? The end of, I believe, the next 4-hour candle, we should all be multi-billionaires. Oh, thank fucking God, finally. All right, sir. Oh, you take us there. Alrighty. So we will start with the daily on the Bitcoin, and we'll go to the Blofin chart. Our good old friend Blofin, and look at momentum. Momentum is now breaking to the upside, breaking into the bullish control zone. We are now getting our first
first candle well into the bullish control zone. We haven't gotten the close yet, but as long as we are closing over this 55 EMA and 61.8%, very likely this will close in the bullish control zone. Right now, we were previously forming some hidden bearish divergence because we were making a lower high after taking out the momentum. But now we've taken out that high where there's no longer possibility for that hidden bearish divergence. And on the opposite hand, there was previously some bearish divergence where we were making a higher high on price, but momentum hadn't broken in this previous high. Now we've taken that out as well, so there's no bearish divergence present at all anymore possible. There still is on the higher time frames though, and the daily momentum on the jewel is now entering into the bullish control zone. Let's go a little bit lower. 4 hours now freshly flipping back up, maintaining the edge of the critical zone, where volatility is also now supporting it, and the jewel is once again flipping back around into a buy signal within the bullish control zone, and now it's entering into the critical zone. And we're still maintaining closures over that 38.2%. Our last candle came down exactly to the top of that 38.2%, and now we're getting a move up from there. What we want to see is continuing closures over the 61.8%, ideally a close over this high at 93,330. And then we can see a move somewhere between the 78.6 and the 88.3%. That'd be somewhere around 94,000 to 95,150. It's slowly making its way up to that 5-day 55 EMA, which was that the area which has been tested every single time after we've gotten that 5-day silver cross to the downside. The only two times where it wasn't tested was one during the COVID crash or correction, whichever you want to call it, and the other one was when Bitcoin was trading at like $5. Let's see if there's any divergence here. So there's presently some bearish divergence ever so slightly possible on the 4 hour because you are making a lower high on momentum, whereas price is making a higher high. That does need to confirm. You need to close below 92,095, and that will give you a target down to this 21 or somewhere around $91,100. Daily, we already did that. Today also flipping up, very close to entering into the bullish control zone with volatility now expanding from 0%. 2-day jewel still playing out that buy signal within the bearish control zone, and 2-day is now getting over the 38.2%. We were previously forming hidden bearish divergence on the 2-day, but now we're about to take out that previous lower high at $92,000, and that will once we close over there, there'll no longer be possibility for that hidden bearish divergence. 2-day, we want to see it continue to close over $91,900, and then from there you might see a retest of that 38.2% at about that 91,900, 92,000 area, and from there you should see expansion into the 55, somewhere around 97.1. The invalidation is closing below this 38.2%, and then you're likely going to see it dump towards 85K. Let's go to the index for this one. 5-day also flipped up, getting very close to now entering into the bullish control zone with volatility now at extreme lows, and the 5-day jewel still playing out that buy signal. And if you notice the trend with that silver cross, where we got that silver cross at the downside, let's look at the previous 5 days silver crosses. There's this one right here. This was in February of 2022, right at that lower high around 47,000 before the Luna crash, where price went down to basically in a straight line to 17,000 from 47,000. And here we got the cross, we got the initial dump on the cross, and then we got a bounce back, a rally back up into the cross. We got a closure over the 55, but this isn't what's important. The important part is going up to test the top 38.2% and failing to take out that last major lower high. We came all the way up, got an exact rejection at that top 38.2%, and then we got that free move to the 200. Find another example. Here's an example right here. This is one of the ones where you went straight to the 200. This was during the COVID crash, so kind of a little bit of a black swan event right there. But you got your silver cross, you got your moves to the 200. And as of right now, what kind of tells you that this isn't going to be one of those, because this was an immediate follow through the 200. Whereas if now a lot of time has passed, a lot more time than this, making it more likely we're going to get that retest rather than the immediate move. Here's another one.
This was a silver cross in the 2018 bear market. We got to move down on the cross. We got to move up into that top 38.2%. The closures over that 55 are not important. Failed to take out that last major lower high. And then you got a little bit of consolidation right here. And then you got your free move to the 200. Here's another silver cross to the downside. You got your initial dump on the cross, and this is back when Bitcoin was trading at $500, and it's been working ever since then. And you got your initial dump, you got your rally into the cross, you got your 55 EMA right here, your 38.2%, and then your free move into the 200. Been working all the way back then since 2014. And this is the only other one where it didn't work out when Bitcoin was trading at about $5. And in the sense that it didn't work out is that it just got the straight move to the 200 SMA, where if you would have drawn it in, it would have been somewhere around this zone at like $2. So I guess you can say it didn't work out when in the inception of Bitcoin when it was trading at $2. And in the sense that it didn't work out, it just went straight to the 200. So the bearish bias was still correct. And now the 5-day is getting over the median. The median is currently sitting at about $90,339. We are a good $3,000 over that median. And getting that closure over the median gives you also another setup than targeting that top 38.2%, which the 5-day setup already targets testing the top 38.2% wherever it is. But by the time we get to it, right now it's sitting somewhere around $102,000, where if you were to come to this area, it would be a nice test of this 55 EMA, and it would also fail to take out this last lower high at around 107,500. This will be the perfect area to start getting short, and we're ideally anywhere around this 55, so somewhere around 100,000 to that 102,000 area. Your stop loss is going to be this last lower high, because every single one of the previous silver crosses to the downside, 100% of them, you never took out the last major lower high. And then if you were to take it from this area, from this 38.2% to your first TP at this 100 EMA, that's like almost 9% in your favor. But realistically, you're going to be targeting somewhere around this bottom 38.2% at a minimum, which is at about 20%. Even that right there is pretty amazing versus like 5% against you. And then every single one of them, even the two that we considered to not have worked out, even though they were still correct on the bearish bias, they all went directly to that 200 SMA, and that puts you at a move of 31% down from your entry. That's pretty awesome. You don't even need leverage on one of these moves right here. And we're just watching for today in about 9 hours to see if we can close over $90,339. 5-day is currently forming some hidden bearish divergence because you have taken out all of these previous last highs. You're very close to even taking out this high right here when price was trading at all-time highs, while price is you're taking these highs out on momentum while price is still trading like $33,000 below our current all-time highs. So I think that's like 25 or 30% below our current all-time highs, while momentum is very close to taking out that high. That's some pretty significant bearish divergence forming there. But if we were to confirm it now, we would have to close below 86,734. But the higher we go, the easier it's going to be to confirm it. But that is with momentum, with volatility coming to extreme lows, with that 5-day hidden bearish divergence forming. And that's usually what happens when we get that move into the silver cross, the 38.2%, is you form some significant hidden bearish divergences, and that's what gives you the move to the 200. Weekly is also flipped up on momentum with volatility now at almost basically 0%, and the weekly jewel is now flashing a buy signal within the bearish control zone. Let's mark this signal off within the bearish and see what type of move it usually produces. Ever so slightly, so let's consider this one also. And let's call it with this one. This was about 21%. Wow, it doesn't look like that much on the chart. About 11.5%. 46, 52. Let's assume it's not going to be one of these. And 90.
Take the more immediate move first. 9%. But 90. And the difference between these moves where you went 90% is that there was no quarterly bearish divergence at that point. $17, about 48, closer to that 50% number. And how much are we up as of now? About 6.49%. So we take it about that 10% area. Brings us to roughly about $97,000. What is that 100-ish area? Brings us to roughly about 15%. And the weekly is also very close to silver crossing down as well. As long as you are closing below about $96,700, that weekly is going to silver cross down. 2-week currently is now freshly flipped back up with volatility contracting, telling you likely you're just going to make a lower high, but the 2-week jewel still continuing to play out that sell signal within the bullish control zone. Right now, you are getting some slight resistance around that 55, around that $93,800. If you can get acceptance above that 55, that will be the first time you have been above that 55 since price was trading over $115,000. That will give you likely a move into somewhere around this 21 EMA, landing up with around $99,000. And monthly is now also positioned to the downside, trying to flip back up, but still within the bearish control zone, still below the moving average. Volatility is still expanding to the downside, and you have that first monthly cross with the pink below the yellow in this entire cycle. This is only the second time you've had this in Bitcoin's entire history, and now you have the monthly jewel losing the bullish control zone for the first time this entire cycle. And the last time the monthly jewel lost the bullish control zone was right over here in January of 2022. Let's mark this off right there. Actually, it was right there. Let's mark this one. And this one. These are some important dates. So here, I think it will just be that one. And let's see what happened with the price. Oh, wow, almost got the top. So you made a slightly lower high, failed to take out that last lower high, and then you got a dump of about 73%. Oh, another basically top catch. You got to move up, failed to take out that last lower high, and initial move of 37%, and then about 66%. It seems to perfectly catch these lower highs into the bear markets, which is kind of the bias that we're getting right now. Immediate move of about 20%, and then same 66%, same number. Interesting. And as of now, let's see how much we moved up on the previous one before we went down. About 4%. So far we're up 7%. But let's measure this to that 66% move, just for funsies. Oh wow, it brings us to $29,000. Let's see what the 38 to 40% move is. That brings us interesting. That brings us closer to the 40-ish number. So hopefully we'll just make a lesser percent of a drawdown than we did in the previous years and stick around that 40-ish% number and not do the 66% number. That would be a little scary if Bitcoin is trading under $30,000. And the monthly is also forming that bearish divergence for multiple drives because you are making several lower highs on momentum, whereas price is making higher highs.
And quarterly is now also in the bearish control zone, also trying to tick back up, but you're heavily below that moving average and still in the bearish control zone, with volatility still expanding. And the quarterly is now flashing that neutral signal, losing the buy signal, which every single time that's happened before, you have been in a bear market and you're getting the God mode background. So right now you're approaching, you're getting slightly over your 5 EMA, but doesn't really matter as long as you're not closing above it, and you got almost 3 months left to go, which is a mega eternity in cryptocurrency land. So whenever you get around that resistance, if you touch it at that 100,000 zone, which kind of I do think you will based on that 5-day, likely going to reject at that point, and then you're going to close below your 5, and then you get your nice dump ski to the 21 at around $60,000. And we'll look at this. Quarterly, yearly is, bi-yearly is still flipped up, although this can be flipped up for well into the bear market before it flips back down. And right now, if we were to see a move to the bottom 38.2%, that would put us around that $78,000 area, $72,000 to $76,000. That is where you're likely going to see somewhere around that low 70s to high 60s or your first bounce, which I do think is going to fail. Now we go into RSI. Yeah, we'll sip ski this water, or not exactly water, but lime water. There we go. And we'll start with Tether. Nothing here yet on divergence wise, but you are getting some volatility expansion. Still nothing there. Let's zoom out a little bit. Take out that high. Let's see about price. Yeah, there's some hidden bearish divergence forming here. This will confirm with any close below 5.949%. And that will take us, well, we're already in the critical zone, so we're not really going to be able to get much targets off of that. The 2-day. Nothing there. It is quite positive for crypto bears to not see divergences, bearish divergences on Tether. Nothing. Nope. And this kind of just does look like a backtest of this 200 SMA after getting your breakout. Although some slight hopium for crypto bulls is the scenario where you get your Bart Simpson, where you got your move up, you get your consolidation, and then ideally, if you can get a close below this 200, then you get your Bart down to this 55. That would still just be a higher low, though, to be honest. 2 week giving you a fresh silver cross to the upside. You have yet to get your retest of your 9 EMA, kind of just forming a higher low and Tether before going higher. And if you were to get that move down, that would bring you down to your 9 around 5.6%, and that would be Bitcoin going up to 100K, and then from there Tether sends it and Bitcoin dumps. And Tether is just retesting the edge of the bullish control zone after getting your breakout into the bullish control zone. Monthly also breaking into the bullish control zone. I don't see any reason to be bearish on Tether. Quarterly making a local bottom. And just getting a move down to retest your 5 and 9 EMA around that 5.6% zone. Putting a massive quarterly candle, so not really all that unreasonable to see a little bit of a pullback. Put in a massive 6-month candle as well. Not too crazy to see a little pullback to the 5 EMA around 5.6%. Welcome to the crypto bear market. We did say for the longest time that it would be fun to be shorting this on the way down. Now we can put that theory into test. While the entirety of the internet is getting mega bullish at 100K. The word that I've been seeing today on the internet is that the U.S. government is apparently going to seize 600,000 Bitcoins from the Venezuelan government, which is bullish for some reason.
600,000 coins hitting the market is very bullish. Leave it to CT to somehow make it about Bitcoin. The Venezuelan intervention is about Bitcoin. It's about orange coin. No divergence present here. Four hours currently putting in active a drive of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing above 90,818. You're already in the critical zone, however. Two hours also got hidden bullish divergence. Target from there would be the critical zone at about 94,900. Let's say 95,000. Hourly's also got multiple drives of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 92,480. And your next target off of that is the critical zone. That puts you at about 96.2. Simple moving average is at 94.5. 2 days currently got a regular bullish divergence. This will be active as long as you're with volatility now about to start expanding from that 15% area, and you got 2 periods of 0%. That puts you they give you a target of the bullish control zone, and that puts you at about 97,500. No, Luna, down, bad cat. 5 day. Nothing here. Not a positive development to not see any bullish divergences in the higher time frames. You still got active bearish divergence here. Monthly is making its way towards that bearish control zone. Makes sense to see a little bit of a bounce to the neutral zone. That just puts you down to this cross between your 5 and your 9 EMA at around 97 to 100,000. Quarterlies now has that active drive of bearish divergence, which will be active as long as you're closing below $114,050, and that'll give you an easy target down to somewhere between your simple moving average and your bullish control zone. That puts you between 71,000 and 66,000. And then you're likely going to get a bounce from that 66,000 area, which is probably going to fail, and that puts you towards somewhere around 40s after that. And 6 month is also now forming 3 drives of bearish divergence, and this will be confirmed with any close below 80,619, and that gives you an easy move down to about 69,000 to 66,000 for a little bit of a bounce, and then eventually down to the 40s. All right, we'll go into momentum. Daily is now getting volatility expansion from 2 periods of 0%, and you will remain flipped up as long as you're closing over at $90,500. And daily is now entering into the critical zone. Ideally, you want to see a close over this 55, and you can see a move to testing that 96, 97,000 at the 100. 4 hours also freshly flipped back up with volatility expanding, and it will remain flipped up as long as you're closing over at let's say $93,000, which we're about like $200 above. What time is it? 10:30, so we're about to close the 4-hour candle. Yeah, and the 8-hour. 8 hours also now about to close over that 200 and close in about 36 minutes. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over about 92,900, 92,900, 93,000 with volatility expanding for many, many, many periods of 0%. And you got a 8-hour silver cross to the upside. Today is also freshly flipped up with volatility about to confirm expansion above 15% from 2 periods of 0%. And you have momentum flipped up as long as you're closing over 87,800. And you're projected on this next open to be within the bullish control zone. So if we were going to reject somewhere around or be bearish in this zone, this pivot would have gone down below price action. Kind of signaling maybe a test or somewhere a little bit higher towards that 100,000 zone. Invalidation would be flipping this back down. 5-day, very close to getting close over that 100 EMA, which is the rejection area on our last major lower high at around $94,000.
And momentum is currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 88,250 with volatility contracting the entire way through with that 5-day silver cross. Interesting how now my meme line is starting to almost line up with this 55 EMA as it makes its way down on the reclose. Weekly is currently also flipped up with volatility contracting, and it will remain flipped up as long as you're closing above 88,900, or 88,900. 2 weeks still flipped down with volatility confirming that that expansion on our last close, getting over 15%. Now that does give us the probabilities of whatever move we get, overwhelming probabilities that whatever move we get up is just going to be a lower high before the volatility expansion actually plays out on this 30 to 35% move down. And if we assume it expands some, or assume we get our lower high around that 100,000 zone, we can just apply the 30 to 35% because that's quite easy, and that puts you somewhere between 70,000 to 65,000. Very interesting, because if you look at our RSI numbers, we have somewhere between 66,000 and 71,000, almost exactly the same number from this other setup, and you have two completely different setups giving you almost exactly the same numbers. Very interesting to see that. And you have a derp of death as well on the 2 week on the stochastic. And monthly is now also flipped to the downside with monthly volatility now freshly going into expansion. You have yet to confirm this with a monthly close, but this is the first step in the process of getting monthly volatility to start expanding, and this is likely to expand to the downside as long as we are closing below $117,140. And if you look at that 5 days silver cross trend, every single one of them, 100% of them, have never taken out that last major lower high, which means we have overwhelming probabilities that we will not take out 107.5. If we don't take out 107.5, it'll make it impossible to flip this back up because it's closed. It's going to be down below 117, making it pretty likely that this volatility setup is going to apply to the downside. And that gives us a move down with our bearish divergences targeting this 55 EMA, which is currently around $63,000. But it's going to rise with every single close, eventually likely being somewhere around that 65-ish thousand area. And that also lines up with that 30 to 35% move at around 65,000. Beautiful. Quarterly also flipped to the downside, now losing the critical zone with volatility almost back to extreme lows, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 108,000. And this is the first time in the entire bull market the quarterly has flipped down. So if you were to look at the high term time frames, you have now shifted very heavily into bearish control. Quarterly has confirmed the bearish divergence, massive bearish engulfing dildo. 6 month is now also forming bearish divergence, and it's a lot easier now to confirm the 6 month bearish divergence. You only need to close below about $80,600 to confirm that, and that'll give you a minimum move down to around your 65 to 70,000, which is already confirmed on your quarterly, which also targets that, and that would give you a little bit of a bounce. But the 6 month would fuel that move further down to somewhere around that $40,000 zone. Right now on the quarterly, we do have an easy target to around 65 to 70,000 with the bearish divergence we've already confirmed. But first, we're likely to see a little bit of a bounce. And to get targets on that bounce, we can look at that 5 day silver cross, which 100% of them have gotten the move to the 200 SMA, but almost all of them have also gotten a little bit of a rally into that 55 EMA beforehand, and the top 38.2%, which right now puts you somewhere between 100,000 and 102,000. And every single one of them have failed to take out that last major lower high, which currently is at about 107.5. So ideally, you would right now your best opportunity if you get a move up is shorting somewhere between 100,000 to 102. And your stop loss would be that 107.5, which has never been taken out. And then you'd be targeting your 200, which is every single one of them has gotten them moved to the 200. Right now it's at around 71,000, and it's going to rise with every single close. So ideally somewhere between like 71,000 and 66,000, which would be your RSI bearish divergence targets. That would be depending on your risk tolerance, whichever one you want to take it from there. And that invalidation is once again taking out 107.5. So in the and then short term time frames, your momentum is currently still flipped up. So that would assuming you don't get a 4 hour close below 93,000, still would target somewhere a little higher to around 95, get acceptance over 95, and that takes you to 100. And the invalidation on that is getting even a 4 hour close below 93,000, and then you're likely going to see a little bit of a pullback to somewhere around 90,000, lose 90,000, then probably probably going to get another dump of retest of 80K for a little bit of a bounce, and then down into the 70s.
Beautiful, beautiful. There we go. Let's see here. Nice. We're back in black. Really good analysis, Farn. I agree too. The higher time frames don't look the best, and that's why when we get this kind of move up, something we were talking about on Friday, this is the spot where we really want to be paying attention. I want to start on the weekly. I think it's very important. Here we have finally that weekly median tap. Now, mind you, this is very important because last time you hit the weekly median, it was in October before you made this epic move down. Now, you've rallied right into that weekly median, and this is very important because you're slightly getting above 92.2. That's important because that's a big spot for bulls. You need 92.2 reclaim to even have a 95.5 reality, essentially. 92.2 is the big spot we've seen hold, and if that does hold, you often make expansion moves up. And even here in this lower, or not lower time frame, more multi-week chop and consolidation, you were holding above 92.2. Mind you, every time we essentially wick down to this region, it did get bought up. Here we have a 5% move. We have a almost 3% move, and then this is more impressive. Where from that 92.2, you actually reached 11% up, and even a little higher. I'm not going to measure that because we get the point, right? 92.2 is a big spot. It correlating right around that weekly median, a big spot. And also you're mentally noting the fact that you finally have tested this weekly EMA 9. Mind you, we were talking about this on Friday. The weekly EMA 9 really hasn't been tested, honestly. Let me get the rainbow chart off so we can just see that. Actually, you haven't really tested the weekly 9 and this whole move down. Now, we were looking carefully here, and yeah, you didn't get any kind of weekly EMA 9 retest. So technically speaking, this would be the first retest on the weekly since October, essentially, since losing it. That's significant for me because visually you do see if you get back above the 9, you're going to get a nice move up to the 21. That's sitting right into that 98,900 region, very close to that $99,000 level. So pretty epic move up off the weekly EMA 100. But has anything really changed? That's always been just the big point of my analysis. Has anything really changed? No, actually. And really, now that you're finally testing this weekly 9, this is the big spot that you want to be watching to see if bears are going to flex here. Does a simple weekly 9 retest lead to a dump, or do we get a reclaim of the weekly 9, reclaim of the median, and get back above 92.2? That's where things will shift for me, and perhaps we'll start looking more bullish on Bitcoin. Now, on this move up, since we're focused on the weekly, we should be viewing weekly volatility still in contraction phase. See, no setup here on the weekly, but it is contracting important because if this starts contracting, either moving up or down, you will eventually get a weekly volatility setup here. The last 2 weekly volatility setups have been pretty epic. Here we see fired off to the downside, and here we saw here most recently in October, this one taking us all the way down, 116 down all the way to that 81,900 region. So has anything changed? A big part of my analysis on 69K is simply the biweekly chart. And when we actually view this biweekly chart, let's watch very carefully here because we have a new biweekly candle, and we're actually starting this new fresh biweekly candle on a nice green dildo up. This is important for me because, well, really, where this develops in the next 13 days will be very important for bulls. Do bulls actually get a reclaim of the EMA 34, or do we simply reject it? Mentally note this is the spot that you have just been rejecting every time you've moved up on this biweekly, and you haven't gone follow through down. You've just been more chopping up and then down. But mind you, it's been off of the biweekly 34. There you're approaching it now. You see the biweekly 34 is at 93,876. So you're ever so slightly under it, really close to tapping that though. That's another good point on has things changed? Well, not really much. You're just now, again, rallying back up to major resistance. And this EMA 34 has already been proven to be resistance. You see every time you move up, you sell off. And then you even off that EMA 34 made a pretty epic dump down of 10%, just got bought up before this biweekly candle closed.
So big moves do occur off of this. And actually, let's see, because on Friday we were getting that BBWP setup firing off potentially. Let's see if it confirmed. Because mind you, on the index, which is what we're viewing, you have not had biweekly volatility confirm expansion. You've seen it on CME, but you still have not seen it on the index, which is important. Let's see here. Let's make that a little more. There we go, 15%. So it did. It did confirm expansion ever so slightly, getting, what is that? Was that 15.69? No. 15.87%. Now, if we just leave this, we can see that the biweekly is in volatility expansion. For me, though, this is still bearish consolidation. So then in this perspective, you really then should be, as a bear, looking for the next 13 days to have an aggressive sell-off. If you do start seeing this biweekly 34 get reclaimed, Bitcoin moving up, reclaiming that $99,000 region, that's when you have to really consider perhaps a bottom is formed here, and we are actually going to go higher than I was expecting, possibly even all the way up to that 109K region. But that's still not the reality here. This is still very much in bear territory. And you really haven't even taken out this last wick high sitting at 94,635. And all you've done now is made a very early move up on this new biweekly candle and rallied right up against resistance while volatility is on the verge, or actually not even on the verge, it is confirming expansion. Now, this could leave a really good environment to actually trap bulls, in my opinion. A lot of bulls here wanting a breakout, a bottom, that aren't going to wait for the weekly or even the bi-weekly, could get trapped here, similar to what we saw in the beginning of December, where every time you moved up to this bi-weekly EMA 34, for some reason, sentiment just gets pretty bullish. It's interesting to see. But I'm a simple trader, and visually, it looks to me like what was major support is now being flipped into major resistance. So we still want to be watching the levels very carefully. Nothing's really changed. And well, perhaps this is giving us another major short opportunity. Every time Bitcoin reaches that 94K region, I often wonder, why didn't I short more up in this region? So there's that bi-weekly. Let's actually, since we saw the weekly HBDR, view the bi-weekly HBDR. And so I like this perspective because this still tells me what I know. If you get back above this EMA 34, you got a 61.8% reclaim. And there you could potentially start moving up. But with 13 days left to go, you do have to still be cautious of this, rejecting in this region. Now, as I go in the lower time frames, like when we view the 5-day, this is when you can actually start understanding if Bitcoin's going to start moving up or not, before a weekly or even a bi-weekly. And for me, it starts on this 5-day. We want to watch very carefully today, really, the 8 hours, 21 minutes, to see where this 5-day is going to close. Now, it's the same thing I was saying in the very beginning of my analysis. 92.2 is a big spot. That's the spot where, if you're going to be talking about upside, you should be holding 92.2. Again, example here, both times led to upside after a 92.2 reclaim. So now we have some kind of timeline, which is today, if you're bullish, you really should have no problem getting back above 92.2, reclaiming the 5-day 9. Mind you, this has been holding us down this entire move. This entire move down, essentially, the 5-day 9 has just been rejecting. And you should get confluence and maybe a local bottom once the 5-day EMA 100 is reclaimed. The EMA 100 is one of my favorite moving averages. The more higher time frame you go, the stronger it becomes. The 5-day EMA 100 has been solidly rejecting us in this chop zone, and we get a fresh 5-day candle closure above it. That's going to be my first indication that, maybe bulls are taking more control here. Maybe something is shifting. Maybe we should be actually looking for higher, perhaps 95.5, 96K, maybe 99,000. But when you start hearing 96K and you start looking at the lower time frames, all this really could breed is just simply playing into the monthly setup that we just got. Now, the monthly has still just really since November, lost the 9, has been very slowly putting in a major setup for bears. Now we see here the monthly 9, I have the 5 on,
we'll take it off. Let's see the 9. The monthly 9 is still giving us a very high probability short setup here. Now, to me, this is a major loss of support. You had a zone, the monthly 9, hold the entire bull market. Anytime you made aggressive moves down, we can measure it. Here you went down basically 32%. Did the monthly 9 get lost? No, that formed a bottom, and then you made a new high. We can keep going here. From this wick high, you made a move all the way down. It's about 33%. We'll round up. And then, right, did the monthly 9 get lost? No, it held. And then that led to a new high. So every major move in this bull market has been supported by the monthly 9. Now, you have to really be watching this 5-day, because if the 5-day gets back above 92.2, 5-day EMA 9 reclaim, all this is going to do is give you confluence, potentially retesting this monthly 9. Now we measure wick low to wick high. Let's see how big of a mean reversion bounce this will be from this low to the 9. It's about 20.8%. So that's a pretty epic move up, rallied right into a zone that's been holding massive support. You have to be watching the scenario where this will just be massive resistance. Now, we have no data after we've lost it in November. So that means that this area is a key area, a major point for crypto. If you are a bull and you think this EMA 21 will bottom you, there should be no reason why this monthly 9 won't get reclaimed. Once the monthly 9 gets reclaimed, that's my criteria to say, yeah, perhaps we have bottomed and perhaps we are going to start moving up towards 100K and possibly even reach that 109K region. We can just measure that real fast. This monthly 9 reclaim could open up a 12% move for bulls pretty easily. So we have to be watching very carefully the 5-day close today, because that'll either really start confirming you'll either get a monthly EMA 9 retest into January, or perhaps you will start rejecting today. The monthly BBWP is still giving you a pretty epic setup. Epic because you've never had this low volatility ever recorded in Bitcoin's history. Never in 2018, never in 2021, never in 2023. This is a different environment we've never seen in terms of volatility. And the fact that we have lost a monthly 9 makes this more bearish than bullish. So we want to be very concerned and cautious when we start making these moves up, to really be watching the levels carefully. Now we go back to the 5-day, right? And again, 5 days closing, this will be a big close for me. We want to see if we get a price structure shift here just per the EMAs. Levels that have been holding us down are getting reclaimed. And we're all focused here on this December 7th wick high. You start taking out this December 7th wick high, that could be the start of an uptrend. That's your idea of maybe higher. That's when you're gauging the monthly 9 and possibly that $99,000 region. $99,000 for me is a big spot simply because it's a psychological number right into that 100K level. You have to be watching that as well very cautiously. And you also have that 5-day 34 sitting right into 99,800. My system works. Once you get back above this 34, you're in a buy trigger. So a good confluence of that 100K reclaim, maybe being the spark of a bullish move. Now we can go to the 2-day. 2-day was what was telling me we're actually in a bear market before the monthly closed. And this is important because, well, you're getting confluence of that 2-day SMA 200 sitting in that 100K region. You're getting 2-day volatility expanding potentially while you're breaking out. This is going to be very important to, again, watch the levels. 92.2 has been holding us down. You absolutely can wick above 92.2. We see it here, right? It's all about, does it reclaim it? So far, you have not been able to reclaim. This candle has about a day, 9 hours, and you just freshly hit the 2-day EMA 34. Again, if my system works, the 9, the 21, the 34 acts as a range. You reclaim the 9, you go to the 21, you reclaim the 21, you go to the 34. You've now hit the 34, confluence of that with the weekly 9. Again, this is a good perspective on, is this the spot to be max longing Bitcoin? Probably not. You should just be waiting for the 5-day candle close to really guide you, because so far we're in a big area of resistance. And I don't like really longing resistance areas.
Volatility is expanding to the upside potentially, but this is why also you want to be very cautious, because bears can quickly take back control. And if you do end up losing 92.2, this will start looking like the 2-day volatility setup is firing off to the downside. For now, it is up, and we are getting volatility expansion, while also potentially brewing a 2-day buy trigger here. So we're in a very big spot for crypto. This is a better wait and watch and kind of see how today develops. Let's see how this daily is now. Now, Confluence, why you probably should wait and watch is, well, you haven't even gotten this daily close above 92.2. And even more so, you haven't really tested this. Let me see here. No, you tested the 9 here. I thought you didn't test it. You have tested the 9 and even the 34. Last spot for a retest, if bulls are in control, is a 92.2 reclaim. Could look like this. Then you get expansion up towards that EMA 100. That is the next target, technically, if Bitcoin can sustain daily closures above 92.2. But again, this just gives you confluence of the idea that I'm mentioning, which is even if you break out from here, you reach 95.5, 96K, even go up to 97. This does not really change anything. And even more so, you're just going to get another easy opportunity shorting the daily EMA 100. Daily EMA 100 is a very easy short for me every time. As long as you stay under a daily EMA 100, Bitcoin is more bearish than bullish. You can see you can make pretty epic rallies to the daily EMA 100, but as long as you don't close above it, it doesn't really change much. It's when you start reclaiming it, you get expansions off of it. All right, you can make moves to the daily EMA 100, but you got to see reclaims. That's when you can start actually moving up. And you also saw the daily EMA 100 really hold as major support. Look at what bottom was before breaking out towards 69K, the daily EMA 100. So you have lots of setups potentially brewing maybe today into tonight that could easily take you up to that 96, maybe 99K, 95.5. But as long as you do stay under essentially the daily EMA 100, now we can have a little lower time frame view. As long as you're staying under this zone, you're going to be more bearish than bullish. You need to be cautious of the monthly setup actually taking hold, because now what we've seen is, well, let's just see how much resistance we have at that 95.5, 96K. Here you have that monthly 9 sitting at 97,200. Let's go to the biweekly here. You have the biweekly 9 sitting at 97,100. This also was the last spot that majorly rejected you. You can go to the 5-day here. You have the 5-day 21 sitting at 97K. That is technically the next target if tonight you do get back above this EMA 100. And then you have that 2-day SMA 200, a little slightly higher, sitting in that 100K region. This is very significant because what did we identify? Essentially, before we had lost the SMA 200 here in November, we were watching very carefully for this scenario. Even my circles, everything's still drawn on. And what was it? It was once you locally bottomed here, Bitcoin went on a pretty epic rally to the upside. I mean, from wick low to wick high, it pumped 46%. This led you up to the SMA 200 on the 2-day. But that was the last spot, really, that you had a chance to easily position short before you went on an epic multi-month downtrend, right? If you just kept the idea that, well, no, we have the levels here, a 2-day SMA 200's the extremity high, this would have helped you position before we absolutely got decimated on Bitcoin. This rallied 46%, then led to a 62% dump. So Bitcoin can have pretty big mean reversion rallies. It's Bitcoin, but that's why we really need to start seeing things shift. And for me, it's gonna start tonight on the 5-day. If bulls get back above 92.2, awesome. That's when we can actually start looking at potentially higher to short, and we may actually get a 95.5, 97K Bitcoin
But to me, that's still going to brew opportunity to short. As long as you are under this 2-day SMA 200 sitting in that 100K area, you are just going to be more bearish than bullish. And so for me now, we have to be watching very carefully the reaction. This current region, and remember, the big trade is on the 2-week. And so as long as you are under this 2-week 34, we can talk upside higher, but it's just going to be what's been happening for the last, 8 weeks, 2, 4, 6, 8 weeks now on the 8th week, which is the bi-weekly 34 holds us down and we sell off. So this is a good perspective on really nothing's changed. We're just now right back up to that big resistance where we could potentially get bullish setups, but nothing actually has solidified for me quite yet. And more so, you should be looking at this zone as perhaps a short opportunity if you start getting weakness, because today is the day you got to close under 92.2. So if the daily ends up holding 92.2 and consolidating, cool, you can just close shorts and wait for the higher, more extremity short up here, and there you get your monthly setup, and that's kind of the last spot, really. I will say that the monthly 9 doesn't actually hold Bitcoin down and we get a reclaim going into February, then yeah, you actually have to put back your bull market glasses back on and potentially look for higher here, but that's not at all the case yet, and this still looks very bearish to me. And mind you, again, the weekly median, we've just hit that. So not only are you just hitting the 34, 2-day EMA 34, bi-weekly 34, you're just also hitting this weekly median. And look how long we haven't hit this. So let's just trail that. Your last hit was in October 13th when you lost it. And look at this. So you rallied up. You rejected the weekly median, so actually didn't even get a reclaim here. This was the first retest. So really the weekly median is kind of what started this whole move down, rejecting it actually. And then you hit it here, and then you dumped, and now you've rallied up and you've hit it again. So again, is it's the spot we should be max long? Probably not. And wait for the 5-day, watch the EMA 100, 92.2. You can be bullish tonight if you get like a reclaim. You're holding, you're now back with the 5-day median, 5-day EMA 100, EMA 9 setups now canceled. And then we can start looking for higher. Until then, today's a really good day to actually see bears flex potentially. So we want to watch that carefully. And you'll get confluence. I keep mentioning this high here. But let's say today you just start taking out December 8th high. Yeah, that'll be a really good sign to me that you are just breaking out and you will just start maybe going towards that monthly 9. Let's see if we see anything else. Essentially the same analysis for weeks, really, honestly. But that's okay because the same stuff keeps us very well prepared. Very well prepared because the levels don't change, right? The weekly EMA 100 didn't get lost, which didn't let us dump further. We just kind of been holding it. That gives you a bias on testing the weekly 9. You've hit that. So now we want to watch very carefully. So we can go to tether dominance now. Let's see. Because, well, maybe this is massively bearish. I don't know. I haven't looked at this in a while, actually. Well, since Friday. I should just say that, since Friday. And so what do we have, actually? Well, this also gives me confluence that this probably isn't the spot to be longing Bitcoin quite yet. And you should be looking at that bi-weekly EMA 34 as a big spot of resistance, because look what you're now hitting. Again, the weekly SMA 200. This is very important because the weekly on tether dominance has been a very easy perspective. I'll clean this up and explain it. This can tell us if we're actually going to majorly move up on Bitcoin or not. And that's just really simply based on a weekly candle closure. Now, what we've had in this past bull market, if you measure it from February 2024 to like here, that was a terrible thing, here to here, right? What you've had is, well, once you lost the weekly SMA 200, you had a very aggressive move down. And then you stayed under it. You rejected it. Gave you another aggressive move down. You had one reclaim. This was the first reclaim you've had. One reclaim since it's been lost. Let me show you that.
right? You stayed above it, you lost it. This was the first reclaim since it became lost, led to a massive deviation. Weekly SMA 200 didn't hold, and then that led to a 8% weekly candle down, essentially. And then you got a reclaim. And what we identified here is anytime tether dominance gets back above the weekly SMA 200, you often very aggressively retest it. And if the retest can hold, you'll move up. Here, you actually did hold it. You got a very aggressive retest. And you even notice on these wick lows, you were trying to retest it, but just didn't hit it. Here, you actually got the retest and it held. That led to a 12% green dildo up, giving you that high all the way to around 6.5%. Then you move down again. You lost it. This was the first time you didn't fully dump after losing it, but you formed a lower high. And then you lost it. And then this was really when it started. You lost the weekly SMA 200, rejected. And then from this rejection, you actually got follow through. This move is what led you all the way down towards that 3.69%, giving you a 32% move down. See here, my phone's vibrating. Cool. Then we get another reclaim, doesn't hold the throwback. You start moving down. And then here we are. You've reclaimed it. You've already gotten the throwback. And you are in bullish price structure currently, still. So this perspective here is very important because this can help me identify, well, is this the spot I should really be longing Bitcoin? Was this the spot? Or this the spot I should be longing Bitcoin? No. These are the spots that you should be looking for weakness on Bitcoin because you've now hit major support. Something about this weekly as well, which we identified here off this spring, was the weekly 9 is a really good spot to maybe form a higher low. Now we've now hit the weekly 9. We've also hit the meme line, and you've hit the weekly SMA 200. I have to be looking at this area as a big spot for me. This is a major zone for bulls and bears. Honestly, if this weekly SMA 200 gets lost, that'll really start opening up a major move down to 5.6% and possibly lower all the way down to 5.27%. Something bulls absolutely want to see if they want a Bitcoin pump, right? This at minimum could give you a basically a 7% move down, correlating to a 7% move up on Bitcoin. Let me just see, just my own curiosity, what a 7% move up on Bitcoin would look like at current market price. So I do wonder if that takes you close to 100K. And it does. Takes you right up to that 100,500 level, very close to that 2-day SMA 200, which was the last spot in the last bear market you saw massively reject. So that's an interesting perspective, but it's all dependent on a weekly close under the SMA 200. You've still yet to get that, and you're even getting some kind of little buyback here. So, something. Now, if you're trying to be bullish on tether dominance, you need to see this weekly flip green, simply. This zone will act as a spring, and that's just simply because you're now hitting the meme line, the SMA 200, but also the weekly 9. And when was the last time you hit the weekly 9? Well, that was here in October, right? So you're getting a lot of things that are getting tested that got tested in October on tether dominance, that also got tested in October on Bitcoin. And if you ask bulls, how has price action been since October? Well, not very good if you're a Bitcoin bull. You're now getting the same exact setups here. The weekly 9 now ideally should get reclaimed, and this should be the spring zone that gets bought up. But again, if you don't see this zone get bought up into next week, you start seeing this weekly SMA 200 loss. That's when I'm going to start really flip-flopping and potentially looking for longs, because we easily could get a nice little move on Bitcoin up to that 100K level, which still plays into our 2-day bearish setup. So that could mean then you might wick a little past that monthly 9. Maybe the 2-day SMA 200 is the setup. That's no surprise, because again, that was the literal setup that helped us, or we identified last bear market. Essentially, this was the easy setup. I'm curious to see where the 9 was here too. Let's see that. Did we wick
a little past the monthly 9 is what I want to see. Oh, and you did, right? So this helps me identify, well, maybe the monthly setup isn't the extremity high setup. Maybe it's the 2-day setup here. This is where the 2-day SMA 200 was. You see with a little past the monthly 9. So that's a very interesting perspective to just keep, especially if you're viewing the monthly, because again, there's no changes. We were gauging this weeks ago. We're still looking at this as kind of that extremity Glock 3000 easy short zone, if you get it at all, because well, you're in the big spot. And that's why now, right, we can now go back to the weekly and is, well, at this point, is going up to 100K very likely? No, it's not. The more likely scenario is a bounce from the zone, because this has proven to you already this is support, and the SMA 200 has already proven to you that that is support. Weekly 9 has been the spring zone. Now you're there hitting all of them. So you should be more on the camp of a short here than a long, is what this weekly is telling me. But again, you can easily flip-flop into next week. And that's why we really need to start seeing, bears pick up as soon as today, in my opinion. I want to see this. Because, well, if Bitcoin's 5 days closing, then Tether Dominance 5 days closing. And you do see for the first time you are potentially about to lose this 5-day EMA 9. So you'd want to start seeing this get bought up and hold the 5-day 9, confluence of this zone being somewhat of a spring zone. But it has to happen today. We need to start seeing this. Now, it could easily get lost. We can get a reclaim, get some chop. Could easily do this, reclaim it, then move up. But that's assuming, right? We want to just look what we have. And if we start losing a level that's been holding this entire move up, then we want to be cautious of this maybe being the start of a deeper pullback and maybe a bigger move on Bitcoin. But still not confirmed yet. Still not confirmed. So let's see anything here. So you're just at the bi-weekly EMA 5. You can see if you lose this zone, right? Confluence of that 5.932% being a big zone, you'll easily move down to that 5.64%. Let's go to the monthly now. And so the monthly, let's actually measure this out again from here to 4%, 8% to the monthly 9. Now the monthly still put in price structure shift here. You are now in a monthly uptrend. And so technically speaking, you still should be looking for some kind of bullish outcome, even in this red dildo. Now that could either come as 5.918%, this blue line essentially holds as support, starts moving up, there's your higher low. Or it could become, this monthly 5, which freshly got reclaimed, is going to just get tested. You'll also retest this diagonal, and potentially this will be the big bounce spot. Now, again, we don't need to be assuming on a monthly. We just play the 5-day and the weekly, because this monthly 5 is pretty much lined up nicely with the weekly 21 in this zone. I guess it's a little lower. What was it, the bi-weekly? Let me see. It was the bi-weekly 9. My apologies. So we can see that, if you start really losing that 5.192%, on let's go to a 2-day now, right? There has to be something telling us this will break down before a monthly, bi-weekly, and weekly. Well, it's the 2-day. The 2-day starts losing this blue line. That's going to be your sell trigger. You're now under the 34. You'll now get confluence of maybe testing that bi-weekly 9. But that still should lead to a bullish outcome. Notice that really any scenario I keep laying still leads to Bitcoin going down. And that just shows how loss of control bulls have, essentially how bulls have lost control. That was a better way to frame it. It's Monday. Bulls have greatly lost control here, where even if tether dominance comes all the way down to here, this still could give you a major bullish buyback and higher low.
and also monthly EMA 5 retests. But still very hard to call for that. We're still at support, and you still haven't lost it. And that's why I still stand on. Today's very important. Today's a very important day to be watching if you're a bull or a bear. You need to be watching to see if 92 gets reclaimed on Bitcoin. And if tether dominance here, let's get the exact number, loses 5.929%. If it starts losing it, you get confluence of the monthly 5, the biweekly 9 getting tested into that 5.7% region, just simply based off the daily EMA 100, which, mind you, hasn't been tested since you reclaimed it. Let's see that. Yeah, actually, it's never been tested. So this is still in a bullish posturing, brewing a bullish retest, and you're just getting confluence of that on the higher time frames, even too, being a bullish retest. So for me, nothing's really changed on Bitcoin. You're just now at major resistance currently, and tether dominance is at major support. The last occurrences have led to, well, 94K rejecting pretty massively. So you should still be watching that scenario. This is still bearish consolidating, but it can quickly change. And this month could change things for bulls if they actually grow a spine and pump us out of here and reclaim that $99,000 region. But until then, that's a nice one. That's a nice view, that 34. Yeah, this has just been holding my dreams and hopes because nothing's changed. We just, every time we rally up to it, here and here, we're so back, we're so bullish, we're calling for 100K, and then it rejects, and then you're just like, why didn't I short more here? So we're literally there, and then you get confluence of that with this weekly SMA 200, which again is a massive point for tether dominance. The only time you've been under it was during this bull market, really stayed above this entire time. Deviations every time have led to major moves up on Bitcoin. Is this the spot we should be aggressively longing? Probably not. This should be actually looked at as a spring zone. This zone could easily act as a spring for tether dominance, taking us up to 6.4% from here. And then there's your confluence of that biweekly setup. So that's why I'm still really greatly here trying to just make the argument and really show that it's still more likely to play bearish, even if we're green right now. Be mindful, the weekly 9 for the first time has been tested now, and the weekly median. And mind you, you haven't had this posturing at all here in this chop, right? So we're now gauging the biweekly. We know the biweekly 34 has been rejecting us, but this is different. This is actually more stronger for bears because now you have even a weekly 9 and a weekly median all lined up with the biweekly 34. And I'll just finish off on Bitcoin here with, and the weekly median has been the spot that has just been massively rejecting you and actually did start this whole downtrend. So that's a pretty big area of interest. Weekly medians at 92,800, a little above it now. So we want to be watching where the 5-day closes today. 92.2. Let's see if bulls get it, but easily can reject before then. So we'll watch that. Watch the weekly SMA 200, and let's go to Bitcoin dominance. And let's see if anything's changed here. Okay, so we're gauging, right? There's no buy trigger on Bitcoin dominance as long as you're under the 34. And that doesn't change, right? Even here, when we reclaim the 9, that was good, but you're not reclaiming 59.7%. You're not reclaiming the 21. Just gave you more of a probable outcome of just testing the 21 and rejecting exactly what happened. So now you potentially are, selling off again. You need to be watching the reaction here. The weekly is technically in bearish retest. So you're now a little past the weekly 9. That's okay. But into this week, you need to be watching to see if the weekly 9 will get reclaimed or if it'll start rejecting. Because if it starts getting reclaimed, again, you'll make the argument going back to the 21. But now the 21's lined up pretty nicely with 59.7% meme line. If you start reclaiming that, you'll get an objective to the 34. And that's where you potentially can start looking for the buy trigger to take action. No buy trigger though here, no buy trigger here. And that helped us by just understanding, as long as you stand at the 34,
well, we didn't have to eat any kind of downside. So, Bitcoin dominance still looks extremely bearish to me, actually. The hopium is that you're putting bullish price structure and you're going to get a weekly 9 reclaim. But that is just a tinfoil hat assumption. This is still very bearish. And even more so, you have, well, a massive loss of support here, which was the monthly 9. Very simple perspective. Something that's been holding is now, well, flipped into resistance. You now see this is moving down and sitting at 59.98%. That's an issue for bulls if they want to buy trigger, because now that buy trigger on the weekly is lined up with the monthly EMA 9. So you have a lot of resistance at 59.9%. Oh, wow. Weekly volatility is giving you the biggest setup it's ever had in Bitcoin dominance history, I believe. Let's see. 3, 4, 5. Maybe this one's 5 too. 3, 4, 5. So maybe I'll recorrect that. Potentially brewing the biggest setup. Now, right, this is just on par with what occurred here in July 2024, where Bitcoin dominance went on an epic move up. Let's measure this out. 7%. No. Only actually reached 2%. And then it reset. Interesting. And then it got volatility expansion to the downside. So it started off bullish, ended up bearish, giving you 11.3% move down. And mind you, 59.7% is very important. You've seen this zone reject you massively, and you've also seen reclaims lead to bullish outcomes. 59.7% is a big spot for bulls to try to get a reclaim. If they can't, the more longer you stay under it, the more likely it becomes that you're just going to massively dump from this region. And well, there's a weekly volatility setup, and it's not the biggest one, but into next week, we potentially could get the biggest one. That makes that very interesting, specifically when this 59.7% has just been the massive breakdown zones. So it's lined up. Bitcoin dominance is lined up for bears. Now, this bi-weekly is different because the bi-weekly here has been above the 34 until the new bi-weekly candle. You actually lost it. Now let's check HBDR. Beautiful. And actually, during this chop, things have shifted to more in favor of bears. You've now freshly lost a bi-weekly median. You got above it, you held it, 59.7 couldn't get reclaimed. This flipped back up, price opened under it. Now you've just simply rallied right up to it. And you also are in a massive bi-weekly sell, while also putting in a bi-weekly BBWP setup. And this is the only ever time you've ever had a BBWP bi-weekly setup here. Yeah, that's an accurate statement. There we go. So the weekly is potentially brewing a massive volatility setup, while the bi-weekly is now just giving us one, and we've lost the weekly median. Technical target here for rejecting the bi-weekly median is, well, the bottom 38.2% at 58.29%. A lot of percents there. About a 2% move. So to me, in summary, Bitcoin's at the spot. You're not really allowed to get bullish. You can become optimistic. This is a big zone, though. Every single time that we've hit this zone, Bitcoin has sold off. Now, that sell-off hasn't led to an epic dump. We've been chopping. But still, this area is a major zone that we're not really allowed to get bullish. Now, into tonight, you're going to get more data. More data is more confluence. And so if you get a 5-day candle closure above the 9, 92.2, and also reclaiming the EMA 100, that'll be the first good sign that you are going to start breaking out and going towards the monthly 9. But mind you, the last time last bear market, we rallied up to the monthly 9. We went a little past that. We actually reached the 2-day SMA 200. Now that's sitting right into that 100K region. So to me, that solidifies 100K is the extremity high. And as long as you stay under 100K, Bitcoin's extremely bearish.
Now we want to be watching very carefully the 5-day 92.2 reclaim because that'll give us confluence of more upside. But until then, this is still in bear territory. And as a bear, you should be watching for them to flex today and actually sell down, trapping bulls. Every time that the bi-weekly has hit the 34, it has been a trap for bulls. Trapped bulls here, even trapped bulls here, leading to a 10% move down. That just ended up getting bought up, and we were in Chop City. So nothing's changed. We're not even past the 34. And we want to be very cautious here of Bitcoin selling off. Really fast, we'll go to the daily and let's just see how aggressive these sell-offs can be. Let's see here, right? You can go all the way up to, what was this, 94,400. And then before the date, but when you close, you ended up down 2.61%. So this zone can really sell off. That means probably not the best time to be aggressively longing. You'll get confluence on the new 5-day potentially. But until then, we're now just at that weekly 9. Basically what we wanted into Friday has played out. So I have to be massively cautious here, specifically when tether dominance to me is giving me spring vibes. This just looks like a spring zone. And that's just simply because you're at the SMA 200, weekly 9, and also 5.93%. And really fast, just look at how strong the mean line has been here. Really cannot hold above it. So this would be your logical first zone of a bounce. So with that, watch very carefully, 92.2 today, and really pay attention to the bi-weekly setup, because again, on the index, you are confirming volatility expansion. So bulls basically just want a massive green dildo breakout going up past 100K on this new bi-weekly candle, all while bears are just simply positioning at the sell trigger spot, scaling shorts here. And they're just most likely using December ace wick high as kind of their hard stop loss. Because in theory, this zone should just reject. So let's see today how that goes. That's all I have on Bitcoin. Thank you, senor. I'm putting my chart on. So we're going to do Oracle and XRP afterwards. So I'm sure Mr. Glickenhausen, dude, that's the car guy. By the way, that Glickenhausen guy does the coolest shit ever, but he's such a fucking bitch. I made like 2 jokes on his Facebook, like literally jokes, not even like, because when you joke with someone and you like kind of insult them to joke with them, because it's everyone's favorite thing to do with me, which is fine. But I wasn't even doing that. I just made like 2 jokes, and the guy got so fucking pissed off. What a little pussy. I know. It's like, dude, you got billions of dollars. Go fuck yourself. Go and literally hire an army to go fuck yourself. Unbelievable. So yeah, XRP and Oracle are next. Alrighty. Garlic bread or garlic house. I don't know if I'm not sure if garlic bread has earned the promotion back yet or not, but both are reporting for duty. Good. Bring both, because we're going to need them both. Thank you. Ok, damas y caballeros, estamos viendo Bitcoin. Antes que nada, tenemos que analizar varias cosas, ¿no? Antes de ver el gráfico, lo que quiero que veamos es esto. Vean todo mega arriba el día de hoy. Y quiero decirles algo, no ha cambiado nada. Nada. Ok, es muy importante entender esto. La conquista de Venezuela o lo que le quieran decir no beneficia a absolutamente nadie más que los multibillonarios, a los que les debían dinero. Esto no es alcista para Amazon, no es alcista, no. Todavía faltan, como dicen, ¿no? Si a mí me están chingando de que no, estás muy temprano llegando a esto, Amazon no tiene ni la menor gana de ir todavía a Venezuela. Entonces, no tenemos un factor directo que nos haga ser tan alcistas, es lo primero. 2, ¿qué habíamos dicho en la última clase? Damas y caballeros, estamos buscando un rebote a la zona D, justamente donde estamos. La siguiente zona, 97, lo estamos viendo en una tabla mensual. La siguiente zona, 104, ¿ok? Estamos de acuerdo al plan. Si vamos de acuerdo al plan y hemos dicho de acá vamos para abajo y acá hemos encontrado probablemente nuestro rebote, estamos ante el rebote, no se me pierdan, ¿ok? Otra cosa que tengo que poner enfrente de ustedes es el hecho de que hayan ido con
todas las noticias alcistas de este fin de semana. Michael Saylor compró Bitcoin. Creo que Jamie Dimon dijo que cripto era el nuevo no sé qué. Puras noticias alcistas. Bien, qué chingón. Estamos ante este rebote que hemos estado esperando por un rato, que todo el mundo está esperando y cantando fondo desde el principio. Parece ser que sí, parece que este es ese rebote. ¿Qué tan fuerte va a ser? Es aquí donde tenemos que ponernos las pilas, todos los que somos especuladores. Los especuladores de bien. Tenemos... A la verga, me dolía hasta la cintura. Tenemos que ponernos vivos en este pedo, ¿ok? Y la razón por qué es porque no sabemos dónde. Aquí va a presentarse una oportunidad de corto tremenda, pero lo que tiene cara es que aquí va a ser dos cosas. Uno, quedarse corto, que todo el mundo está esperando los $100,000, ¿no? Y de los 100,000 que vas a ir para abajo. No llegar a los 100,000 sería uno fácil en el 97, ¿no? Que es más o menos donde está el promedio del 9 mensual. Dos, promedio del 5 mensual, los 100,000, ¿no? Básicamente. Tres, que literalmente en los 95,500, 95,200 se dé la vuelta para abajo. ¿Ok? Esa es la otra. Cuatro, que se dé la vuelta aquí tal cual. Ahora, ¿cuál de estos crees que tenga más sentido? Viendo cómo todo está tan alcista en este momento, no tiene sentido para mí. Por lo que yo creo que, ahora, tienen que entender esto. Este va a ser el breakout que ya se va a ir a no sé dónde. Vamos, si lo volteamos a ver en diferentes temporalidades, por ejemplo, la semanal, nos acercamos. Lo vemos por acá, está retomando el promedio del 9. Siguiente objetivo debería ser los 96,000, donde está el promedio del 55. ¿Ok? Pero, déjenme rápidamente, los llevo en otra tabla. ¿Qué está pasando por acá? Aquí está. Vamos a ver nuestros canales. Pueden ver que justamente aquí estamos ante una resistencia. Esta resistencia la tenemos que romper para después ir a nuestro siguiente nivel, que son los 95 planos. ¿Ok? Esta es la idea de dónde estamos ahorita. Y es por eso que tengo todos estos gráficos, porque tengo diferentes rangos. Pueden ver que este rango sería el que sigue. El que sigue está justamente acá en los 90 y básicamente 95. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener otro de estos movimientos? ¿O ya lo vamos a romper de una vez? Si estamos viendo que todo está en positivo, todo el mundo está alcista, todo el mundo cree que por alguna razón conquistamos Venezuela y nos van a dar dinero gratis o algo así, no tiene sentido alguno. Entonces voy a estar pendiente acá, jugando mi rebote, jugando mis ¿cómo se dice? Mis zonas técnicas, ¿no? Que es de lo que se trata, es lo que les he dicho varias veces. Les dije en el corto del Tesla también, por ejemplo, estábamos aquí arriba. Güey, quien pueda y que se quede aquí y lo haga una y otra vez, teniendo protección, va a encontrar un buen corto, tal cual. Ahí vamos, ahí vamos. Y es justamente lo mismo aquí con Bitcoin. Alguien va a encontrar este rebote, bla, 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 le va a pegar al long y la chingada. Claro. Y también al corto. Pero tenemos que ser pacientes. Esto no va a pasar tan rápido. Cuando el mercado, la bolsa empezó a caer y vamos a decir Bitcoin, en el 2021, en el 2022, bueno, empezó a caer en el 2021, desde todo noviembre y todo diciembre cayó, pero no mucho. La gente en marzo se dio cuenta de que este pedo era bajista. En marzo, cabrones, marzo. Estamos en enero, el 5 de enero. Puta, va a ser cumpleaños de mi suegra pronto, qué rico. Vamos a ir a cenar con ella. En fin, verga, mi atención de mosquita. En fin, ahorita simplemente tenemos que jugar niveles y lo que estamos viendo. Esta es la primera vez que vienes a tocar el promedio del 9. ¿Desde cuándo? En la semanal. Desde acá, que fue el 3 de noviembre. ¿Vas a romperlo instantáneamente, ir para arriba? No sé, me gusta a mí jugar la idea de que los 7 de 10 van a ser rechazos. ¿Me sale mal? No hay pedo, vuelvo a entrar. Eso es como juego con bastante buen manejo de cuánto estoy dispuesto a perder en cada una de las que esté mal para ganar cuánto cuando esté bien, ¿no? Ese es justamente el mantra que tengo en mi trading de cripto. Con eso dicho, vamos a empezar el análisis. Bueno, les había dicho que hay noticias muy positivas, las están dando, nos lo están poniendo enfrente. Y ahora, otra cosa que tenemos que ver es qué nos está vendiendo el gráfico. El gráfico te está dando una entrada súper fácil en este momento donde estás en el promedio del 9 para que puedas continuar a la alza y te debería llevar a estos lugares. Toda la gente que se quiere subir en long se está subiendo acá. ¿Estás de acuerdo? ¡Qué chingón! Ahora ve la de 2 semanas, el pedo viene acá.
En la de 2 semanas el promedio del 34 es lo que estás tocando acá. Lo perdiste. Veniste a probarlo una, te rechazó. Vienes a probarlo dos, tal vez hagas un SFP, ¿no? Y otra vez para abajo para después romperlo a la alza. Una vez más, estamos en una tendencia bajista a largo plazo y mediano plazo. A corto plazo que estamos hablando, bueno, a corto mediano plazo, hasta que encontremos el lugar donde la gente ya está eufórica, porque recuerda, el gráfico nos puede contar todas las zonas interesantes. El gráfico también nos vende ideas. Este gráfico le está vendiendo a todo el mundo que es alcista en este momento que esto ya chingón para arriba. A todos. Es lo que les está vendiendo. Que estás justamente aquí, estás a punto de romper acá y vas mínimo a los 97, 99. Pregúntale a quien sea qué es lo que piensan, ¿no? A la primera vamos a llegar o vamos a tomar una pausa y regresar para abajo y continuar chopeando. Estos chopeos, ¿cuánto duran? Véanlo. Duran un chingo. Y es justamente lo que estamos hablando. Entonces, el gráfico me está vendiendo que es una jugada súper fácil alcista. Las noticias me están vendiendo que todo es alcista. Normalmente eso es una buena trampa. Una vez más, no ya para caer definitivamente y continuar con esto. No, 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 no. Para esto. ¿Ok? Y agarrar esos movimientos es lo que a mí me interesa. Yo no estoy metido en me voy a subir acá y voy a agarrar el fondo del... Es imposible. Imposible, imposible, imposible. Se los he dicho 1,000 millones de veces. Nos gusta comprar cosas cerca de, ¿no? Que es lo que hemos sido buenos en y vamos a continuar con ello. Entonces, por ahorita, las noticias nos venden alcista. La bolsa nos vende alcista. Los tweets nos venden alcista. El gráfico me vende alcista. Bien, tengan eso en lo que está yendo para arriba todo esto, ¿ok? En su cabeza. Vamos literalmente al índice de Bitcoin, damas y caballeros, por acá. Vean justamente lo que teníamos. En un 20X, tu eliminación era acá o hasta acá arriba, en los 98, ¿no? De lo que estábamos viendo, adivinen qué. Vamos para arriba, tal cual. Y una vez más, si vienes para arriba primero, ¿viste dónde estaba, no? Si vienes para arriba primero, va a caer. Si hubiéramos venido para abajo y nos llevamos este mínimo, literalmente, no tienes que ser un crack en esto. Tal cual como en esto, te llevaste este mínimo, te llevaste este mínimo, te llevaste este mínimo. ¿Qué quiso decir eso? Que tuviste 1, 2, 3, 4 velas donde te engañaron que iba a caer más. Y ahora, ¿qué tienes acá? 1, 2, 3, 4, 5 velas que te dicen que es alcista, brother. ¿Ok? Es lo que tienes que entender. También la otra, de acuerdo a análisis técnico, esto es bajista y esto es alcista. Pero, ¿qué es lo que ocurrió acá? Esto resulta ser alcista en Bitcoin. Y en Bitcoin esto resulta ser bajista. ¿Por qué? Porque todas las tablas tienen su propio lenguaje. Todas las tablas tienen cierto tipo de traders que entran en él y que se los coge. Y de acuerdo a ello es como funciona esto, básicamente. Entonces, estamos viendo el índice de Bitcoin. Vámonos a la trimestral. La trimestral puedes ver, ya esta vista me gusta, ¿no? Porque si vas a ir a ranguear en la trimestral, cada una de estas velas son 3 meses. Tenemos nuestra vela envolvente bajista, la que nos señala básicamente reversión a tope, tal cual como lo hizo esta vela topera del 2021. Esos son movimientos de reversión. ¿Qué quiere decir reversión? Si voy en una dirección, voy a ir a la otra. Iba en esta dirección, reversión a la otra, que es para abajo. Una vez más, nadie aquí está diciendo que es el final de Bitcoin, que se va a ir a cero ni nada. Personalmente, yo creo que Bitcoin va a corregir y bueno, ya está corrigiendo, ¿no? No tienes que ser un puto genio para entenderlo, a menos de que vivas en X. Ahí sí, aparentemente tienes que ser un genio. No, la neta, en X hay muchísimos bots. Muchos más de lo que la gente piensa. Pero muchos más. Muchos, 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 muchos más. Entonces, si quieres de verdad compartir algo donde te importa escuchar qué piensa la gente, no lo hagas en X. Todo eso es falso. Sé que suena raro, pero es falso. Acá lo que tenemos en nuestra trimestral es esto. Tenemos este rango de EMAs, ¿no? Entre el 83 y el 97. Aquí probablemente es lo que nos tenga un rato, ¿no? Eso sería lo más aburrido de todo y haría que todo el mundo se salga antes de que haga esto o que haga esto. Bien,
Estás en una tendencia alcista en largo plazo, pero con una vela de reversión, cayendo ya a 35% del tope hasta acá. ¿Es 35 o estoy mal? Déjenme lo mido. 36%, da igual. 35% de tope hasta acá. Y ahorita creo que está solamente 28% abajo, que de todas maneras es bastante grande. Es una tercera parte de lo que pusiste si lo pusiste a tope, ¿no? Ya estamos corrigiendo, estamos por debajo del promedio del 5. Normalmente, y esto es lo que tenemos que poner atención, nuestro promedio del 5, que es esta línea verde que viene por acá, ¿cuándo fue que la rompimos? En el ciclo pasado. No, 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 acá. Y eso fue ya cuando caíste en abril. Y de ahí te dije que en febrero, marzo, abril es cuando la gente se dio cuenta que era bajista. Y ya acá en octubre hiciste fondo. ¿Ok? Perdiste el promedio del 5 acá. Y ahora, ¿cuál es el que sigue? El 9. El 9 va a ser crítico, que es la línea azul por acá. Una vez que veas que vas a cerrar velas importantes, 2 semanas, semanal es la mínima, mensual, 2 meses, trimestral, 6 meses, por debajo de 83 es donde vas a saber que ya te llevó la verga. No te llevó la verga, pero va a ir para abajo. No tenemos que ser tan misteriosos, ¿no? Ok, con eso he dicho, algo que nos había enseñado y nos señaló el tope y que también nos dice que viene un movimiento bastante agresivo es esto. Habíamos visto cuál y dónde había cerrado la sesión de volatilidad. Este es un índice de volatilidad. Volatilidad es la línea de colores. Esto quiere decir que volatilidad estaba al 100% en estas líneas rojas. Aquí abajo volatilidad está 0%, aquí arriba 100%. Esta línea amarilla la puse yo. El promedio de volatilidad es la línea blanca. Cuando hay expansión de volatilidad, ¿no? Que es esto, en la tabla, ya hiciste fondo. Normalmente los fondos son confirmados con este tipo de movimiento del fondo de esta tabla. Y si ya no te subiste acá, te tardaste. Esto fue octubre del 2023 con el setup de Hamas. Esto fue en julio del 2020 con el setup de la pandemia. Y esto fue el ciclo del 2016, cabrones, que nadie de ustedes se acuerda, así que ni lo voy a tocar. Acá, en el 2021, tienes octubre del 2021, que fue la primera vez que contrajo la volatilidad. Y acá lo tuviste una vez más. Esto fue una de las cosas más divertidas en toda mi vida, poder darnos cuenta de esto, porque vi a toda la gente en X diciendo, no hay ninguna sola cosa que diga que topamos en Bitcoin. No, solamente la cosa más sencilla de todas. Les digo, no puedes fiarte de lo que dice la gente, ni yo mismo, o sea, ni de mí, por favor. Siempre tú aprende a razonar todo esto. Ahora, nuestra volatilidad, pueden ver que está haciendo bajos más bajos y ahora altos más bajos, ¿ok? Viene un movimiento asquerosamente fuerte. Lo pueden ver perfectamente ahí. Mientras la volatilidad tenga más separación de la parte de arriba y la de abajo, va a darle más tiempo a moverse en una dirección, sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. Esto nos dice que va a venir un movimiento choncho y gordo cuando esto se dé la vuelta. Y ese probablemente sea el pum para arriba. Porque para ir para abajo normalmente continúas en esta tendencia. Y pueden ver, yo creo que ninguna de estas bajadas es tan pronunciada como esta. Esta literalmente simplemente fue un desplome. Por lo que lleva fuerza para ir para abajo el precio, en mi opinión, a mi gusto, con este análisis. Bien. Estamos por encima del promedio del 9, pero por debajo del promedio del 5 en la trimestral. Quiero enseñarles rápido la anual, para que, no, la anual. Vela topera anual, puta madre. Acá, justamente el año pasado, fue una vela topera y ahora cualquier cierre por debajo de los $75,000 nos debería llevar a retestear esta zona de los 46 hasta los $42,000. Esto debería aguantar técnicamente hablando y también, si esto aguanta, voy a tomar una nota acá para decirle a todos ustedes, si esto aguanta, esto es lo peor que le puede pasar a Bitcoin. Y mucha gente va a decir, ¿pero por qué quieres que se vaya a hacer? No, porque quiere decir que la volatilidad de Bitcoin efectivamente está muriendo. Y lo divertido de Bitcoin es la volatilidad, ¿no? Pero si volteo y Rivian me está dando el doble de retorno que Bitcoin junto con Tesla y básicamente todo, ¿por qué vergas voy a poner mi dinero en Bitcoin? ¿Me entienden? Y es lo que estamos viviendo. Entonces, si eres muy alcista en Bitcoin, te gustaría y te encantaría ver un pedo así. Eso daría
una cantidad ridícula, porque el próximo ciclo, se los digo, va a ser explosivo a la alza. Y va a ser el de altcoins y va a ser el que tenga todo. El próximo ciclo de 4 años. ¿Por qué? Porque ya instalaron los sistemas de pago a través de las criptomonedas. No estoy hablando de Solana, bla, bla, bla. Estoy hablando de monedas estables, ¿no? Que son en realidad las CBDCs, pero aparentemente es una teoría de conspiración porque son idénticas, pero son diferentes porque no se llaman así. Entonces, ok. Ya están instaladas. El nuevo sistema financiero está instalado. Están a punto, están empezando a sacar cada uno de estos sus procesadores de pago donde aceptan cripto. Bien, todo hasta ahí perfecto. Circle, Square, todo, Circle está para el 2027 listo para empezar a reventar todo lo que son monedas estables en todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Liquidez va a tener que ser mostrada para todo el mundo a través de esto. ¿A través de qué? De Bitcoin subiendo, de las criptos subiendo. ¿Por qué? Porque la gente cree que con miedo. Si le preguntas a la gente ahorita, ¿cómo te van a dar las monedas estables? ¿No? Digo, básicamente las CBDCs, ¿cómo te van a dar tus monedas estables? Son lo mismo. Todo el mundo dice, van a crear, van a ingenierar algo que nos dé miedo y luego nos van a decir, tienes que tomar esto con tu cartera. Lo sé porque yo lo decía antes, yo era de los simplistas que pensaban así. Pero en realidad no, el ser humano es más básico. Somos muy egoístas y somos muy avaros. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un alt season que se vea así. Cuando veas las alts reventar a la alza y que todo está poca madre y, güey, es que no mames, me compré esto y ahora vale 30 mil millones de dólares, ¿no? Cuando veas eso, todo el mundo va a entrar en cripto. Este es el ciclo de liquidez. Este es el vengan a jugar. Nos dieron ya la probadita. Estos últimos 4 años fueron callados porque ya está todo listo. Ahora nos toca, y además son ciclos de 8 años estos de liquidez en cripto. 4 para Bitcoin, pero no es que Bitcoin se mueva en 4, es la liquidez, es de qué se están agarrando. Liquidez básica, Bitcoin la agarra, como todo. Liquidez explosiva o del otro lado muy nula, es lo que las alts son más sensibles a, y eso pasa en ciclos de 4, 8, 16, básicamente 24 a 32 años, los grandes a 100, ¿no? Que son 3 ciclos de esos en uno de 100 años. Y estás a fin de todos. De todos, de todos, de todos. Así que atentos por acá, ve la topera anual. También tienes volatilidad en el punto más bajo de toda la historia en esta tabla. Y aquí yo pondría muchísima atención porque esto nos dice una vez más que nos va a dar un movimiento muy agresivo. ¿Alza o baja? Vamos a ver. Vientos. 6 meses. 6 meses. Vean esto, por el amor de Dios. Estamos en los 88,000 con nuestro promedio del 5. Perfecta zona para rebotar, tal cual como lo hizo Bitcoin, y es justamente lo que estamos entendiendo. Por debajo de los $69,000 en la de 6 meses es donde ya valió madres todo. Pero el mercado bajista te lo empieza a dar ¿con qué? Perdiendo el promedio del 5, que es la verde. Una vez que pierdes el promedio del 5 en la de 6 meses, ahí quedó. Y recuerda, el número es $89,000. $89,000, ¿ok? Trimestral, ya lo analizamos junto con la volatilidad, lo tienen ahí puesto, listo, visto, agresivo. Y ahora vamos a la mensual. Empezamos ya con cosas sexys. En la mensual podemos ver, tenemos nuestra volatilidad en el punto más bajo. Ahora, ante este rebote que estamos viendo, la volatilidad mensual ya estaba por encima del promedio. Una vez que vimos este rebote, la volatilidad mensual contrajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Corrección. Es por eso que estamos esperando esto. Pero todo el mundo quiere que lo den 2, 3 velas. Vean todas las que tomó acá, ¿no? O todas las que tomó acá. Todavía falta. Entonces tenemos que ser pacientes, pero corrección es lo que nos dice la vela mensual, que de todas maneras todavía falta un mes para cerrarla. Atentos, porque ahora está por debajo del promedio de la sesión, del promedio de la sesión. Estaba por encima. Y aquí es donde yo voy a mantener el ojo pelado, porque cuando veo esto subir y veo el precio bajar, es donde digo, ok, algo chido viene, o al revés, pero lo está haciendo al revés ahorita. Me está dando la corrección, quiere decir contracción de volatilidad en lo que el precio hace algo. Ok, eso es una corrección más posible. No todo es tal cual, by the book, bla, bla, bla.
Con eso he dicho, estamos por debajo. Para nosotros, estar por debajo del promedio del 9 mensual es bajista. Y cuando estás viendo una tabla mensual, estás hablando de que, güey, esto es bajista por 6 meses. Y eso es lo que te está diciendo esta tabla. Entonces, ya tuviste un mes por debajo, 2 meses por debajo, y este va a ser el tercero. Y una vez más, los 97,200 a los 99 son los extremos donde deberíamos de encontrar este tope para después bajar. Pero se puede dar un extremo aún más. Nuestra tabla ya es bajista. Lo único que no ha sido en la estructura total bajista es que no nos hemos llevado a esto, pero cuando empezamos a caer les dije, lo más divertido es no llévate este mínimo, haz pensar a todos que vas para arriba y después mándalos al pito. Y justamente está jugando ese juego tan peligroso. Una vez más, Bitcoin consolida para abajo, movimiento explosivo para arriba. Consolida para abajo, movimiento explosivo para arriba. Bitcoin consolida para arriba, movimiento rico para abajo. Consolidas para arriba, Bitcoin, movimiento para abajo. Consolidas para abajo, movimiento para arriba. Lo pueden ver, es bastante sencillo. Y esto es lo más divertido de todo, porque análisis técnico te enseña lo contrario. Entonces, hay gente que literalmente aprendió análisis técnico y dice, pero es que tiene que ser así. Dios, todos los gráficos, como todos los animales, como todos ustedes, cabrones, son diferentes. Todo se comporta diferente. Y es lo que tienes que encontrar, ese comportamiento, ese sazón en tu Bitcoin. 2 semanas es la tabla más relevante en este momento. Tienes un setup de volatilidad que estaba a punto de pintar ayer y nos lo está poniendo de lado hoy. Ante el lado, nos está dando esta vela verde, lo que sugiere corrección. Vamos a ver qué exactamente es lo que se da. Pero de poder romper los $94,000, que es donde está el promedio del 34, deberías de poder venir a los 97 hasta los 99, básicamente. Y de no ser así, puedes encontrar una caída de acá a los 90. Una caída a los 90 sería perfecta oportunidad para entrar en tu long, para que esta chingadera continúe dándole a todo el mundo la idea de que esto va a aguantar, que estás en una tendencia alcista, ir para arriba, todo el mundo por acá. Y recuerden, ¿dónde va a ser el tope? ¿No? Acá, de esto. Si es que estamos en lo correcto, por supuesto, porque si no sería máximo histórico. ¿Dónde va a topar esto? Tengo un precio en mente, tengo ya mis regiones, lo pueden ver con mis líneas memes en mis diferentes gráficos y también me acuerdo de cuánto tiempo estuvimos en cada una de esas regiones. Lo que voy a decir es lo siguiente. No se trata de buscar fechas, no se trata de buscar precios, se trata de ver si ya cambiaron a la gente de opinión. ¿Ok? Hasta ahorita todavía hay mucha gente que continúa siendo bajista. Y es por eso que necesitamos esto. Sea donde sea. Sea donde sea. El rebote. José Luis Cava, el mismísimo, lo he estado esperando desde acá, 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 acá. Y una vez más, no es para tirarle mala vibra al buen Cava, es una verga ese güey. Pero es para que se den una idea de cómo los traen a todos. Buscando fondo, fondo, fondo. Tenemos que rebotar, tenemos que rebotar, tenemos que rebotar. Cuando la gente se empieza a meter eso en la cabeza, ese es el comportamiento de, pues ya, hemos tocado fondo, tenemos que rebotar y lo empiezas a ver. Y eso te da validación y dices, huevo, ya agarré el rebote, compré acá y no ha bajado. Y ahí es donde te hace, recuerda, antes de verdad subir, tiene que hacer esto y esto. No lo hizo, está subiendo para caer. ¿Ok? Y lo va a hacer. Si lo hace ahorita en tiempo corto, no va a ser la caída definitiva. Si lo hace hoy, por ejemplo. Si continúa y llegas acá y volteas a ver a X y todo el mundo está en mis comentarios, no todos los ¿cómo les puedo decir que sea bonito? Todos los que son finos del cerebro, finos del cerebro van a estar, perdón, no. Ese es David. Todos los finos del cerebro van a estar diciéndome que estábamos en lo incorrecto, que ellos ya son millonarios porque aparentemente compraron el fondo y no todos estos fondos, solamente este, y ya se van a ir al cielo. Cuando yo vea eso en X, cuando veo a las 3 cuentas que tienen un chingo de bots que me atacan todo el tiempo, subiéndole el volumen, ahí es donde voy a abrir mi corto choncho. Aquí estoy jugando con la tendencia de acuerdo a lo que va, ¿ok? Estamos en esto, estamos aquí claramente en postura alcista, pero como estamos en una tendencia bajista
y está una postura alcista dentro de la tendencia bajista, yo voy a buscar de preferencia más cortos que largos. Entonces voy a esperar a ver dónde me da esos cortos, invalidarlos, salirme hasta que me dé el corto que busco. ¿Ok? ¿Voy a ser agresivo? No, todavía no. ¿Por qué no voy a ser agresivo? Porque todavía no están todas esas cuentas mentándome la madre. Cuando vea todas esas cuentas mentándome la madre, es literalmente ya para lo único que uso X. Cuando vea todas esas cuentas mentarme la madre, simplemente voy a hacer, ahí es donde me voy a poner agresivo. No con ellos, con tradeando Bitcoin. Por ahora, la de 2 semanas hemos tenido el promedio del 9 y el 21 intercambiar lugares. Esto nos señala mucha debilidad. Vamos a continuar cayendo. El promedio del 100 está justamente en los $69,000 en esta línea y es lo que esperaríamos ver. Ya venimos a apoyarnos el promedio del 55. El promedio del 55, que es esta línea naranja, no la habíamos tocado desde que rompimos a la alza con el setup de jamás. Y ahora que estamos acá, la tocamos una vez, pero y ya. Cuando vengas a volver a tocarla por ahí de los 84,500, es donde tienes que preguntarte si va a aguantar. Y ahí ese podría ser el principio del movimiento de bajista. Volatilidad, ya lo comentamos, está yendo de lado, pero esto es lo que nos va a dar el setup interesante. Estamos acá, una vez más, esto te está dando un trade grande, cabrón. Vas a poner atención hoy sí o no. Tienes dos. Y aquí es donde les van a mandar señales estos güeyes, ¿no? Con sus, ¿cómo se dice? Con sus invalidaciones. Aquí es donde tienes que ser verga. Esto va a ser un corto, puede ser un corto, o esto puede ser un long. ¿Ok? Y aquí es donde tú tienes que escoger qué lado vas a tomar y qué invalidación vas a tomar. Es el primer intento. El primer intento está acá. ¿Lo voy a tomar? Sí. Lo voy a tomar tranquilo, sin mucho apalancamiento y sin mucho dinero. Este es un trade tranquilo. Todavía no estamos en ningún lugar interesante emocionalmente con la gente. No lo estamos. Lo que sí veo es que hay mucho fucking around con los precios, con todo verde, las noticias alcistas. No ha cambiado nada. Todas las empresas en Estados Unidos siguen perdiendo dinero. Así que no estoy preocupado por esto. No hay todavía liquidez entrando. Y están obsesionados con decirles cuánta liquidez está inyectando la Fed en el sistema. Esa es otra cosa. Muchos de ustedes no recordarán, pero cuando empezaron con lo de los bancos a inyectar cientos de miles de millones de dólares, dijeron que no era QE, que no era liquidez que entraría al sistema. ¿Y qué fue lo que fue? Justo eso. Y ahora te están diciendo, sí, güey, no, estamos, güey, diario. Te mandan el domingo, ve lo que Jerome Powell va a comprar el lunes. Piénsalo. ¿Por qué? Semanal. Semanal tienes el 21 por debajo del 34, bajista. El 9 por debajo de todos, menos el 5 y el 100, bajista. No has roto el promedio del 100, pero tu promedio del 100 semanal es lo que dicta y marca la pauta. Y está en $86,000. Perdiendo esto, tíos, podemos ir a comer mierda todos, ¿ok? Una vez que pierdas esto en cierres, es donde vas a ver de verdad ¿cómo se dice? La venganza de Moctezuma, pero sin cagarte en los pantalones. Y obviamente una vez que pierdas los 86, siguiente objetivo, padre, es esta zona. ¿Ok? Es lo que va a hacer. Por ahora estamos ante esto. Todavía continuamos acá. Nos va a dar ese rebote tan querido, nos lo está dando todavía. Vamos perfectamente en este momento, sí. Bien. Todavía no pierdes el promedio del 100, está recuperando el promedio del 9. ¿Quieres ver el cierre hoy no, esta es una semanal, perdón. En la semanal, quieres ver a fin de esta semana cerrar definitivamente por encima de los 93,200 y eso te va a dar más validación en ir a estos $100,000 al extremo del trade, que es normalmente esto, donde plup para abajo. ¿Ok? ¿Dónde diríamos nosotros que esto se pone interesante? Para mí es esta la zona. Una vez que rompas los 105, estás ya en el punto donde cuando hay expansión, llegas a la parte alta de este rango. Y puedes venir hasta los 117. ¿Eh? Ponte tú, si esto llegara a ocurrir, aquí es donde yo esperaría el para abajo. Personalmente no creo que haya máximo histórico en este momento en la puerta para nosotros, pero no nos importa. Eso es para la gente que por alguna razón les importa el máximo histórico de Bitcoin. Nosotros estamos tradeándolo en un mercado bajista, en vez de holdeando con cojones, para arriba, para abajo, nos da igual. Cuando esto se ponga barato, compramos tantito Bitcoin o como yo voy a comprar solamente Ethereum dentro de cripto. Así que pongan un ojo por acá.
Estamos justamente ante la presión del promedio del 9. Una vez más, se los digo, en la semanal tienes toda la pauta de todo, padre. Porque el promedio del 9 no lo habías tocado desde noviembre, el 10 de noviembre, y vienes a tocarlo una vez más. Vas a instantáneamente romperlo. ¿Y qué pasó acá cuando viniste al promedio del 9? 1, 2, 3 rechazos para el cuarto reventarlo. No has tenido más que este. Y ahí es donde digo, ok, pongamos atención. Habías tenido volatilidad expandiendo ante toda esta caída y ahora tienes contracción. Lo puedes ver perfectamente en este gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Si la expansión te dio para abajo y la contracción te dio para arriba, te dice que esta es la corrección. Este es un movimiento de corrección. El para arriba es corrección. El gráfico más importante de todos es el de 5 días. El de 5 días tenemos un cruce plateado a la baja. La última vez que tuvimos un cruce plateado a la baja en Bitcoin fue acá en febrero del 2022. Después hicimos un máximo histórico, bueno, un máximo relativo acá en los 48,000 para después irnos a comer nepe. Todos juntos y encantados. ¿Qué es lo que hemos tenido por acá? Hemos tenido una pelea con nuestro promedio del 100 en la de 5 días brutal. Capa y espada, capa y espada. Por fin estamos ganándole al promedio del 100 y al del 9. ¿Lo vamos a hacer en un solo movimiento en este cruce plateado o recordar la regla del cruce plateado a la baja, que es o hacerle corto en el 9 o hacerle corto, un segundo, hacerle corto en el promedio del 9 o hacerle corto en el extremo del 55 y el 21, que serían los $99,000. Vamos a ver qué se da por ahora. Esto, una vez más, una consolidación muy alcista que para mí es bajista, que habías tenido volatilidad en la caída y después la volatilidad contrajo ante esta subida, lo que nos dice corrección. Voy a poner el HPDR en putiza para que vean esto. Ok, la última vez en el ciclo del 2021, cuando tuvimos nuestro cruce plateado acá, y luego venimos acá, fuimos a la parte alta de la zona azul. Ahí fueron los $48,000. Para nosotros, para que esto se repita, la parte alta de la zona azul en este momento, en la de 5 días, está en los $102,000. Ahí es donde pondrías, está por encima de tus extremos de estos promedios. Aquí es donde pondría toda la carne en el asador y vámonos para abajo. Ahí ya me pondría agresivo si el sentimiento es muy alcista. Es a lo que voy. Aquí estamos jugando, estamos probando como el de Tesla, estamos probando como lo que hicimos con Oracle, estamos probando con diferentes cosas, pero no estamos metiéndole todo. Todavía no hay un extremo de sentimiento, no hay un extremo de noticias, no hay nada, nada. Esto está jugando para meter y sacar a gente, punto. Diaria, tenemos volatilidad expandiendo con muchísima fuerza ante este movimiento. Y este movimiento nos podría llevar mucho, mucho más arriba. Lo pueden ver justamente acá. Siguiente objetivo debería ser 96,000 y el siguiente objetivo en extremo, los 100,000. Una vez más, este gráfico diario también, los extremos en estos 100,000, 102,000 es el extremo de la parte alta de la zona azul. Por eso yo tengo los 104. Personalmente sería la zona que todo el mundo diría, no hay forma, ya estando en los 104, nos vamos a... Y ahí es donde todo se iría a la verga. Es lo que yo pienso, además es mi siguiente línea meme. No necesito ser un crack para entender eso. Y una vez más, es Bitcoin, ¿no? Para mí, y les he mencionado los 107, los puede romper acá, porque rompiendo los 107 sería el perfecto movimiento culero de Bitcoin. Rechazar acá sería muy fácil. No le estoy dando una u otra todavía, ¿ok? Pero sería muy fácil. ¿Por qué? Todo el mundo está esperando un rechazo con un alto más bajo. Pero de nuevo, ¿qué es lo que hace Bitcoin antes de caer? No, hombre, gracias por desconectarme la sesión. Lo que hace Bitcoin antes de caer es esto. Banderas alcistas, ¡pip! Banderas alcistas, ¡pip! ¿No? Lo que básicamente hace, déjame ver algo. Pueden verlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes una zona? Vienes a retestearla. ¿Quieres saber si vas a reventar a la alza? Tienes que simplemente romper esto. Esto ponlo en la diaria. Ahí lo tienes. ¿Quieres saber si vas a reventar a la alza? Rompe esto y cierra por encima de los 95. 94,500, 95. Esto te dice que vas a regresar a este canal
¿no? Y vas a continuar esta consolidación por acá. Pero es lo que tiene cara, de que por ahorita nos está rechazando esto, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo se da. Pero volatilidad, una vez más, expandiendo con mucha fuerza. Y acá tenemos que estar pendiente. ¡Ay! Se dio para abajo. ¿Por qué? Bajó el precio tantito. ¿Lo vieron, no? Continúa bajando. ¿Por qué? Ahora está subiendo. ¿Qué hizo el puto precio? Me gusta ver la relación, perdón, un segundo. Te le toma a mi cerebro tantito entenderlo, porque ya saben lo tonto que soy. Ok. Vamos a darle 4 horas. 4 horas. Pueden verlo todavía aún mejor, ¿no? Como pum, 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 rechazo, caída, pum, 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 rechazo, entrada por acá. Ahora, tocamos acá. Nos rechaza, la mejor entrada es 90,400. Si ves que caíste y no te metiste en el corto, no metas las manos, pendejo. Te va a llevar la chingada por el chop. Espérate a que caiga acá. Y básicamente ahí me estoy hablando a mí. Para que lo tengan bien pendiente. Habíamos tenido esta expansión de volatilidad. Esta la vi ayer. Dije, puta madre, esto va a ser un long tremendo. ¿Voy a entrar o no? Y por pendejo no entré. Pero ahí va. Continúa empujando. Tienes cruce plateado a la alza. Tienes todo. Eso quiere decir que cualquier movimiento de los 92,500 podría encontrar soporte. ¿Ok? Es lo que nos dice la de 4 horas. La de 12 horas nos dice que 91,600 sería la zona correcta. ¿Por qué? Rechazo, ruptura, vamos para arriba y vas a venir de vuelta para continuar. Es lo que debería de si hay un breakout. Además de que tienes cruce plateado, siguiente objetivo debería ser tu promedio del 9 en la de 12 horas y ese promedio del 9 está en los 91, lo que nos daría una deliciosa corrección por acá hasta acá para después continuar. El extremo es este, para mí. ¿Ok? Y ahí tienen las ideas de Bitcoin. Hay varias. Tenemos, simplemente viendo el gráfico de 2 semanas, que esta es la que yo tomé y ahorita antes de empezar hice un corto justamente por esto, porque estoy viendo el promedio del 34, a ver cómo me va, con poco, una vez más, poco dinero, poco apalancamiento. Estoy volteando a ver mi promedio del 9 justamente en la semanal por acá, a ver si lo vamos a aguantar y reventar. Pero en mi gráfico diario, en la de 12 horas y la de 4 horas, ¿qué estoy tomando en cuenta? Esta línea que viene de acá, que fue rechazada antes, que esperaría yo verla romper y ahí poder continuar. Si rechazamos acá o si no, no es tanto el rechazo, es básicamente esto. Zonas de breakout están aquí abajo, entre los 91,600 y los 91,200, porque tienes un cruce plateado a la alza. Entonces, ¿dónde pondría yo mi primera entrada? 91,369. Segunda, en 90,269. Y ahí es donde yo dividiría mi entrada. ¿Cómo la vas a invalidar? Aquí tengo que poner un trailing stop. Es más, abajo de 89,500. ¿Por qué? Pues ahí es donde tengo el cruce plateado a la baja. Si ya de una vienes a testear esto y te vas a llevar el cruce plateado a la baja, este fue el tope, a mi gusto, para que lo tengan en mente. Así que Bitcoin se ve bien, tiene cara que puede encontrar un poco de resistencia para seguir continuando esta subida, que va a encontrar resistencia en algún punto acá para efectivamente después voltearse y caer. ¿Ok? Es lo que estamos viendo en este momento en Bitcoin. Les vamos a mandar alertas, los vamos a mantener al tanto. All righty, boys. Who the motherfucking fuck is next? I think it's XRPP, but I have Oracle fired off. Want to go? Right. Let's go. Let me share my screen. Do it. There he is. Cool. There she is. Veronica, my little China doll. There she On the goes. daily. So we will start with the daily on XRP. We are now getting momentum pretty deep into that bullish control zone. We got price getting over to 78.6%, but we are approaching resistance, which is that 100 EMA. If we check what price was at last time we came up to test this 100 EMA, this was the right before our breakdown candle on October 10th, which was the massive liquidation candle that took XRP all the way down to about $1.58. And this came exactly off of a bearish retest of that 100 EMA. So from that 100 EMA, just for funsies, I want to see how much of a percentage
nuke this was, or as some would call a correction from this 100 EMA. Correction of about, zoom out a little bit, 44% correction to the downside in one daily candle. Not too bad. Not too shabby right there. And the price was trading at about close to $3, about $2.88 from that 100 EMA. So this is going to be a very significant level of resistance, and I would expect a rejection from this zone on the first half around, whether we're going to be bullish or bearish, and it lines up with momentum getting quite high up into the bullish control zone, and volatility pretty close to being topped out. Right, and right now this jewel signal with the pink crossing above the yellow is pretty played out, because from it firing off, we've moved up about 21% from it being activated, and this is a daily on a daily basis, so you can't expect too much out of a signal on a daily move. Let's go into 4 hour now. 4 hours now freshly flipping back up on momentum, with volatility now freshly going back to in the expansion phase. And the 4 hour jewel is now once again flashing a buy signal and maintaining the critical zone. You are getting the God mode signal in the background, but you have to get the sell signal first for this to get any actionable signals off of here. And this is more likely going to confirm this buy signal in this next 4 hour closure. And ideally, what you want to see is continue to see closures over these wick highs. This is, to give you a confirmed number, 216. We'll see which one's higher. 2165 and 2168. So if you get a 4 hour close over about 2168, that should take you to about the 88.3%. Closing in on about $2.26. And if you remember that 100 EMA is at that $2.20 level, so this is going to be a high probability level of at least a rejection or a little bit of a pullback. And I would expect that move to take us down to maybe somewhere around $2.15 or $2.12 to retest this 38.2%. And then as long as we are holding over about $2.07, that should be the next higher low, while these HPD ranges can step up, and then you can test higher. Take out that $2.07 area though, then you're likely going to come back down to this 200 at just below $2, and maybe a little bounce there. Probably going to continue going lower after that. Today is also flipped up on momentum with volatility expanding. 2-day jewel is very close to firing off a buy signal, with the pink about to cross over the yellow within the bearish control zone. Let's see the last time that has happened. What resulted after there? Well, it's been quite a while since we've had this in the bearish control zone. Here was when we had it confirmed in the bearish control zone. This was off of July of 2024. And from that signal, right over here. Wow, that was pretty big. This was that move we had up to about 65 cents from that bottom. So from the signal from here, fired off, almost a 50% or 54% move to the upside from that signal. Let's see what the more immediate move was. Oh, the immediate move was basically the entirety of the thing, 47%. And that is once the signal has been confirmed, which as of now, it has not been. The pink is still decent amount away from that yellow. We can get a close over the 61.8%. That should take us towards somewhere around this 55, and this also sits in the $2.28 level, making it even a more significant level of resistance. 5 days also now approaching the top of the 38.2%, approaching that silver cross to the downside that we currently have, with the momentum close to entering the bullish control zone. Volatility is freshly contracting now, and the 5-day jewel is losing the sell signal, slipping into a neutral. Right now, the 21 EMA lines up perfect with that top 38.2% at about $2.22, $2.23. Very likely you are going to reject that on the first tap around, and then if you can get a close over that area, that's what takes you upwards for somewhere around like $2.38 to $2.60. But that highly relies on a closure above about 223 to 224. And let's see, and you are currently now forming hidden bearish divergence, I believe multiple drives, because you are taking out all of these highs on momentum, with price currently making several lower highs. That will require a close below about $1.80 to confirm, however. And if you can confirm that, that gives you an easy move down to about 130.
Weekly also flipped up on momentum, also putting in possible multiple drives of hidden bearish divergence, with volatility about to start ticking back up from extreme lows. And we are approaching resistance at about $2.23. 2-week also flipping back up on momentum with volatility contracting. 2-week also putting in possible hidden bearish divergence. Right now, bulls want to see a close over this 38.2% at $2.13, and then you should see a move into the median wherever it is at that time. Right now, it's likely to move down, and I'd be watching somewhere around this 21, which is right now at about $2.30, towards this 9, about $2.26. So it gives you a range between 220s and 230s. Monthly also close to flipping back up, although it's still below the moving average, with volatility now at extreme lows. And we're holding on to that monthly bottom 38.2%. So as long as we are closing over that area, maybe then we're like, as long as we're closing over that area, we're likely to get a retest into this median, which lines up with a little bit with our 9 EMA at that $2.30 area, which is going to be a very significant level of resistance because we've been holding over this median for a long time. So now this is the first time that we're coming back to retest it after losing it. But what it does tell you, though, is if you get over your median, you're likely going to go to your current all-time highs around the mid-threes. Quarterly also trying to flip back up, although this isn't confirmed yet. You got almost 3 months to go, which is an eternity in shitcoin land, with volatility now expanding. Let's check the Bitcoin. Sir, they're saying that Luna's hungry on the chat. She's eaten like a big ass breakfast today. Not only did she get her regular breakfast, but she got a treat on top. Oh my God. She's so ungrateful. She acts like she's never eaten a day in her life. I know. Beanie is the same fucking way. And she's about to fly back to Cancun later today, so she's going to be crying the entire way back. She doesn't know yet, though. That's why. We got to stop by the pet shop and get some more treats because that's the only thing that calms her down. She's very smart. Yeah, and then the fact that we give her the treats to calm her down pushes her even more into crying more because she knows she's going to get a treat. These animals are very smart. They know how to manipulate you. Mm-hmm. They're smarter than I am. At least my dog is, and my squirrel. Oh, definitely smarter than me. If they had thumbs, they'd be controlling everything. We'll start with the quarterly on the Bitcoin pairing. We are getting momentum flipping up. However, we are at very extreme areas. And if you know, and this is the area where momentum has topped out every single time that we've been in this zone. And it lines up with the tap of the 95% on the HPDR, making it very unlikely probability-wise as well that you're going to get a continuation from this zone. And that puts you around somewhere about many zeros 2.5. And if you can tap that many zeros 2.5 area, that would be the prime area to start shorting XRP. And you're very unlikely to take out this last lower high. You're forming some kind of a bastardized inverse head and shoulders here, though. But that would bring you all the way down to this zone here for a tap of that 38.2%, or at least 61.8%. And that would be a move down of like 60% on the Bitcoin pairing. That's a bear market move down. Monthly is currently flipped up with volatility currently expanding, but we are approaching resistance at that top 38.2%. That is the area where if you can get a close above that area, you're likely to see a nice spike on XRP, and that'll take you up to the 100 EMA, and that is going to be a move up from the 38.2%, about like almost basically 30% up. And that's 30% up versus Bitcoin. So good amount up. If Bitcoin's going up more versus the dollar. It's fucking XRP, dude. It's crazy. So somewhere around this zone, if we're going to be right on the theory of Bitcoin's top being in, XRP is likely to top out. Because if XRP is doing a wild move to the upside, and Bitcoin's just doing a bearish retest of 100K, I guess it's possible. I don't know if it's as likely. Well, I don't remember what Bitcoin was doing during that time where XRP hit all-time highs. It was on its way. Was it? Yeah, because it did. Hang on, tell me the dates. I think this was around January, December of 2025. So
all November through December, it went up and did like the all-time high in December of 109, and then no 108, and then in January it did 109, and then after the 109 in January, on the 20th of January, it came down for the stupid, the tariffs that they put on Bitcoin. The Bitcoin tariffs. Oh yeah, every Bitcoin that's being shipped from China will be tariffed. Every single one. That's why it went down. Yeah, exactly. Imagine living in a world where you really think, like 99% of people that really think that, oh, the market dropped because of tariffs. Yeah, the tariffs on Bitcoin. Absolutely. And now the market is going up because of the Bitcoins they're going to seize from Venezuela. That's why it's going up. Absolutely. And also because we're so rich, Amazon right now should be up 80% because of Venezuela. Like, it has nothing to do with it. That's what I was telling everyone. I was like, I'm looking at everything is so bullish all around. Nothing has changed. We're still in a fucking shithole. Just so you all know. The market is definitely not going up to shake out some shorts before we get a move to the downside. That's not absolutely not. He would never do that. Because it's fair and not manipulated. Exactly. They can only manipulate Bitcoin 1 hour a day. You know that, right? Like at 10 a.m. That's it. They only manipulate it slightly, but they only manipulated the big time that one time per year. Yeah, if they want to manipulate it a lot, they don't do it every day. And a 2 week on the Bitcoin pairing also approaching resistance at that top 38.2%. Momentum is close to putting in bearish divergence currently, not quite, but close to having that. Once you hit the top 38.2%, likely gonna have that there, and then that'll target your bottom 38.2% once you get a rejection and a local top in that zone. Go into the 2 week. You are getting weekly is also getting momentum flipping up. Weekly is also approaching that top 38.2%. And once you hit that top 38.2%, weekly is also going to have hidden bearish divergence. And that will target this 200 SMA. I believe this was where you came down to on that nice move on October 6th. Or the week of October 6th, October 10th dump. 5-day also flipped up. 5 days currently going to close in about 7 hours. We are getting a rejection of the bearish control zone. 5 days currently very close to forming hidden bearish divergence, also approaching that top 38.2% with a 5-day silver cross to the downside. Right, I'm kind of looking for somewhat of a similar move to Bitcoin on here, where it's not really relevant the close over the 55 EMA. I'm more so looking at this last lower high not being taken out. And as long as this doesn't get taken out, you're very likely going to dump towards at least this 200 SMA, but I'm thinking maybe filling out this wick. And that is a lot lower from this 38.2%. That for the 200 is at 26%, 27% down. Filling out this wick is like 35% down. 2-day also flipped up, getting into the bullish control zone. 2-day also close to putting in hidden bearish divergence and approaching resistance at this 200 SMA. Daily also flipped up into the bullish control zone, getting quite extreme, getting very close to putting in. Actually, daily is already putting in multiple drives of hidden bearish divergence. You just need to get a close below many zeros 2215 to confirm it. And once you tap this 200, which is very close, very significant level of resistance, you'll be putting even more possible drives of hidden bearish divergence, and it'll be easier to confirm it at that point. 4 hours starting to flip back up as well, getting back into over the moving average, back into the bullish control zone with volatility expanding. 4-hour jewels losing the sell signal, and what you're looking for is a close over this 61.8%, minimum close over this last wick high at many zeros 2323, but ideally 61.8% as well. And that gives you the move up to tapping that next level of resistance around that 2-3 area, and very likely you will top out on that zone. Let's go into RSI. Let's start with the daily. All right, nothing there. Go to 4 hour. Take out that high low. We did. So 4 hours now putting in hidden bullish divergence. Just need to get a close over this high at $22.30
16.5 cents, which we're about 2 cents over right now. And we are currently trading in the critical zone, so you can't really get target off of that though. Let's go 12. 12 hours still has active bullish divergence. Daily, 2 days still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $1.83. Your next target is the bullish control zone. That's it's at 227. And the critical zone's at 313. Somewhere around that 220 to 230 zone is likely where you're going to find your short-term top, at least short-term. Even if we're going to bust through it, probably gets a little bit of a pullback first. 5 days now, about to confirm a fresh drive of bullish divergence. This will confirm with any close over $1.92, and then that will target somewhere around the neutral zone, which currently sits at about $2.63. And this will update once this closes. And I would very likely expect a pullback, even if this does confirm, likely to taking you somewhere around somewhere between this 100 and this 9 EMA, putting you around $2.09 towards maybe $2 flat. And if you, as long as you're closing the 5-day basis over this 9 EMA, I would expect a little higher to tap this 55 at the 230s. Three days also got confirmed multiple drives of bullish divergence. This will remain active as long as you're closing over $1.80. And right now we're looking for this last major lower high to still stay intact, like same as in the Bitcoin chart and the Bitcoin pairing, and that would be at about $2.69. Very nice number there. Would take you around this 55 EMA. That would keep the last major lower high intact, and then bring you towards about $1.30, which is also an RSI target. Two-week, monthly. 2-week putting in also a possible drive bullish divergence. This will confirm with any close over $2.18, and that'll give you a target towards the bullish control zone, which is going to update in about 13 days. But right now it's sitting at $3.56 on confirmation. Monthly, nothing. Quarterly, nothing. All right, let's go to the momentum chart. Start with the high time frames. Quarterly is still flipped up. Well, why did that flip around? Quarterly is still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $2.05. And the pivot did dramatically go up. Was looking for that pivot to go up. Now that we're going to be now that we were projected to be at the edge of the bullish control zone, which we're at now, and the pivot has gone up. Still above price, below price action, but it's gone up from about, I believe it was at 40 cents before. Now it's all the way up to $2.05. So it did a 500% move up on that pivot. Not exactly bullish to see the pivot go up that much. Not as bearish as seeing it go above price action though. This flipping to the downside will be the final nail in the coffin on XRP, that we're likely going to go below $1 to make another ever so slightly higher low before, if it ever breaks all-time highs again. Maybe there would be a trending up because we are making higher highs and higher lows. So maybe next 4 years, possibly the next 8 years, I'm not sure which one, make another all-time high after that. And that would be once this flips to the downside. We are getting volatility contraction, so with momentum being flipped up, not exactly bullish to see momentum being flipped up with volatility contracting. Monthly currently is already flipped to the downside, confirmed flipping down with volatility almost fully contracted, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $3.15. And you're putting in, or you are starting to lose the bullish control zone on the monthly. 2-week is also flipped to the downside with a drop of death, and you are going to remain flipped down as long as you're closing below $2.45. Weekly is also, weekly is currently flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $2.05. Same number as the quarterly pivot. 5-day is currently also flipped up with volatility contracting, approaching that silver cross, and you are going to be flipped up as long as you're closing over $2.02. Damn, Luna's got a lot of zoomies today. 2-day currently also flipped up with a derp of life, and volatility is now expanding from below 15%. And you are going to be flipped up as long as you're closing over $1.85. And you are projected on this next open to be right at the edge of the bullish control zone. So this pivot likely does go up if we're going to be bearish.
Daily currently is also flipped up with the derp of life, getting volatility expansion from 2 periods to 0%, although you are getting pretty close to being topped out, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $1.86. And 4 hours currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $2.16. So the high time frames are in a very, I would say, precarious situation. Not exactly as bearish as Bitcoin. Bitcoin's already put in the bearish divergence and bearish engulfing dildos on the high time frames, whereas XRP hasn't done that. XRP is still holding 9 EMA on the quarterly basis, and the pivot on the quarterly is still flipped up, and we are above the pivot, but the monthly has already confirmed downside, making downside momentum with volatility almost fully contracted. The only thing is that it doesn't have bearish divergence like Bitcoin does, but that's actually even worse because it failed to make a new closing all-time high. That just puts in the swing failure pattern. Now that's already been confirmed because we have gotten the follow-through on that swing failure pattern. So with the monthly momentum being flipped up, I would expect a retest of somewhere around that $2.30 to maybe $2.60 zone. I wouldn't expect it to get much higher at all than 260, and any move into that zone is really an opportunity to short it. And then, but that last major lower high at around $2.69, very unlikely to be broken, just like Bitcoin on that 5-day basis, where you never took out that last major lower high. And then from there, I would expect to move into somewhere around $1.30 for a major bounce, like Bitcoin at somewhere around 66 to 70K for that major bounce. And then from there, I would expect the trend to hold true and just make another ever so slightly higher low above like 50 cents, so maybe somewhere around like 50 to 60, maybe 70 cents. And the invalidation right now is just getting back over like $3.38, or a weekly close back over $3.10. Thank you very much, senor. Very, very nice, if I may say so myself. After, give me 1 second. Let me see what we got here. One second. Can't find it. We were talking about some bullshit here. And I did post an Academy short here. Oh, nice. Les mandaron un corto. Alex les mandó un corto para que lo tengan. I shorted 84. 94? Yeah, it's looking pretty good, honestly. We'll see how the daily closes. See a bear's flex or anything. Hopefully. Well, it just feels like it's the first time getting to the level that it's getting. It needs like a little. Nothing is forever the same, right? And nothing is promised, but it feels like it would be too easy just for it to go up and then down. Like it needs a little chop. That's what he does. Yeah, just a little chop. ES1, Mr. Farjano. Alrighty. Ok. Al start. Buenos días. Estamos viendo XRP y estamos viendo justamente lo que habíamos dibujado por acá. ¿Fue lo que fue? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos visto en XRP hay bastantes cosas que están ocurriendo. Este es un gráfico semanal. Tenemos el mismo movimiento, por supuesto, lo mismo que vas a ver, ¿no? En Solana y en todo esto se mueve igualito. Ethereum se está moviendo un poco diferente, tengo que decirlo. Ethereum, por más que esté haciendo esto, pueden ver que tiene esta chingadera hasta acá. Está comportándose un poco diferente, pero hasta XRP se está portando como Solana y como Bitcoin. Interesante, que es la cosa que más miedo me da en el planeta, es XRP. Esta chingadera. Está diciendo por acá en el chat de Elite Trading Academy, mi estimado, no te quiero ventanear, ¿no? Pero que habías hecho un corto y estás 120% arriba, güey. Después te acabó llevando el stop loss con, lo que tenías planeado. ¿Cómo puedes detener que eso pase? Yo siempre digo, una lana es mejor que ninguna. Cuando ya veo una lana que es algo significante y si puedo sumar más de esa lana, ponte tú, si para mí $500 son significantes, cada que vea $500 en mi cuenta los voy a tomar. Y yo sé, no te vas a hacer millonario, pero si sacas 500 todos los días, al mes son $15,000. Es así de fácil. Mucha gente se quiere esperar al movimiento grande. Yo no soy fan de los movimientos grandes, me gustan los chiquitos. Ok, XRP
Ciclo de liquidez de 8 años, comprobado. De acá a acá pasaron 8 años. Esto fue el 2021. Ahora, ¿va a tocar algo parecido? Si esto fuera en verdad el ciclo de 8 años que les estoy diciendo, deberíamos de ver a XRP hacer esto, tener un tope más o menos por acá, volver a caer, otros 4 años por acá y ya en el 2035 poder ir y romperlos, el máximo histórico de 3.6 a 3.8. Porque acá fue lo que fue, en 8 años después rompiste el máximo histórico de ¿qué? 3.3 a 3.6. Solamente tomó 8 años, nada mal. Esto es lo que yo creo que se va a repetir. Y una vez más, ¿podría ser igualito? No sé, porque de nuevo, la idea es meter a la mayor cantidad de gente en cripto. Ahora sí, ya tienen todo listo. Entonces, yo me imaginaría que va a haber movimientos explosivos a la alza. No ahorita, una vez que se dé ya por fin el mercado alcista. Uy, qué rico ese short, el de Bitcoin. 93,300. Nada mal. Perdón, me distraigo. Estamos viendo por acá. Vean a dónde va XRP. Por cierto, si le voy a hacer un corto XRP, para todos los que lo están volteando a ver, pueden ver mi línea fabricada meme por acá. También el promedio del 5 trimestral, cabrón, en los 2.23. Una vez más, este corto, como en el chat estamos diciendo, no quieres esperar a que haga esto. Este corto es porque te va a dar una reacción chiquita. Y aquí es donde deberías de enfocarte en hacer dinero. Rápido. Ahora, se da el corto y no mames, se cae, pues qué chingón, güey. Me da igual, pero yo lo que estoy esperando son reacciones rápidas. Es lo que me gusta de trading. Cada quien, ¿no? Cada quien hacemos lo que podemos, cabrones. ¿Qué tiene mi uña acá? Ah, el boliche. La distracción es severa, señores, perdón. Entonces, en la trimestral tenemos que una tendencia bajista, ya efectivamente. ¿Por qué? Porque este mínimo es más bajo que este y eso nos pone en una tendencia bajista. No tenemos velas toperas, tenemos solamente esto, que literalmente es más o menos lo que le gusta hacer XRP. XRP nos dio vela topera solamente en el ciclo del 2021. Las demás son simplemente este estilo de gatadas. O a menos de que quieras tomar en cuenta que esta fue la vela topera, ¿no? ¿Qué podría ser? Una vez más, se dio acá, 1, 2, 3, y el cuarto se fue al pito, 1, 2, 3, y este sería el cuarto. También puede ser, no puedo decir que no. Cualquier cierre por debajo trimestral del 1.76 confirmaría esta vela topera y el seguimiento para abajo. Y siguiente objetivo sería el 1.64, que tranquilo se lo va a llevar, y de ahí al 1.12, al 1.20. Bien, estabas en una tendencia alcista. En macro, continúas en una super tendencia alcista, ¿no? No tienes que ser genio para entender esto, esperarías que rebote ahí, etcétera. Pero cuando ya empiezas a ver esta debilidad y empiezas a ver que las velas rompen estructura alcista, también de que ves que tuviste el setup de volatilidad más potente en toda la historia de XRP, se acabó, estás contrayendo volatilidad justamente acá ante esta vela super roja y continúas. Eso te dice continuación del movimiento que estás viendo, sea corrección o no. Y esta vela eventualmente, probablemente, acabe en roja o por tal cual, algo así, después para abajo. Es lo que estamos viviendo en este momento en XRP. Podemos ver, también, ve, el 9 está aquí arriba en los 224, tal cual como en el trimestral el 5. En los 2.23, aquí tienes en el 2.24 el promedio del 9. Una vez más, una zona más. Ahora, yo no les voy a mentir. ¿Voy a entrar en este short de XRP? No, porque XRP es una mierda y lo odio. En cuanto a trading se refiere. Porque nunca me atrevería a hablar así de la moneda del mundo, ¿no? Pero en serio, no me gusta tradear esto porque no lo entiendo. El gráfico hace muchas mamadas. Y por más que me aprenda las mamadas, aparentemente no puedo estas. Entonces, aquí estaría el trade para mí. Un cortillo por acá. ¿Cuál es mi out? Literalmente tengo que poner un trailing stop loss porque esto te puede llevar hasta los 2.36 y eso sería un movimiento de cuánto. No se ve mucho, pero vean, este es el pedo de XRP.
Ya llegar a estos puntos son 5% con un 10X, 50%. No está tan exagerado. No está tan exagerado, honestamente, está bastante bueno. Pero, en fin, estamos viendo la mensual. ¿Qué decimos siempre? Debajo del promedio del 9, estamos en una tendencia bajista. 1, 2, 3 cierres por debajo del promedio del 9 nos dice que estamos en una tendencia bajista. Además de que obviamente está haciendo un bajo más bajo por acá y altos más bajos en toda la tabla mensual también. Y tienes volatilidad contrayendo, no al punto más bajo en toda la historia. El punto más bajo en toda la historia fue acá justo antes de la explosión, pero está apuntando para abajo y ahí va, una vez más, a uno de los puntos más bajos de toda la historia, lo que sugiere que viene un movimiento absolutamente potente, frecuente y dominante. No, puta madre rimó eso, perfecto. Bien, acá tenemos la posibilidad de volatilidad contrayendo después de esta expansión a la baja. ¿Y esto qué sugiere? Una vez más, corrección, damas y caballeros, corrección. Ante esta corrección estamos viendo el movimiento para arriba, que es el opuesto a la tendencia, que es bajista. Este es un gráfico que continúa siendo bajista porque tienes este mínimo, aunque hayas tenido estos altos, ya tienes altos más bajos, mucho más bajos por acá, y solamente se te va a tratar de llevarte este 1.57, que debe de tardar, porque la idea, una vez más, de esto es poder hacer creer a la gente que una de las cosas más predatorias que existe en el planeta está consolidando alcistamente. ¿Por qué? Cuando va a ser máximos históricos, consolida para abajo, igual que Bitcoin, cabrón. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Baiteando a todos los alcistas. ¿Cómo se llamaría? En inglés se dice a hopeless romantic. ¿Cómo se dice eso? Un como hopeless alcista. ¿No? Es lo que básicamente está intentando este gráfico hacer creer a todos ellos que esto va para arriba. Ahora, ante la corrección, sí. Estamos esperando probablemente ver un XRP en esta zona y encontrar tope acá. Pueden ver lo significante que es esta zona acá en los 260. Para nosotros esta sería la zona, o de acuerdo a lo que dice el gran Farhan, esta sería la zona de corto con la mayor probabilidad de encontrar un extremo antes de una buena caída en los 269. Pueden ver el por qué. Para mí, ya estamos acá en los 222, que es mi línea meme. Tranquilamente podemos ir al 9, al 21 acá, no en los 2.3, efectivamente. Entonces voy a tener bien guardado en la cabeza esos números. Vamos a la semanal, también puedes ver que el 233 es tu promedio del 34 acá. Promedios nos señalan mucha habilidad en el precio. Venimos y nos apoyamos en el promedio del 100, pero de nuevo, ya en todas estas tendencias estás siendo muy, muy bajista comparado con antes, y esto debe dar continuación. Estamos ante un rebote, una corrección. Una vez más, también acá tuviste un setup de volatilidad que trajo el precio para acá abajo y está ahora, y ahora esta volatilidad contrayendo por debajo del promedio, y esta volatilidad contrayendo por debajo del promedio nos dice que estamos ante una corrección, que es esta, 2-3. Primera, bueno, tienes varias zonas de corto. Tienes la que viste justamente acá en los 2-2, 2-3, hasta los 2.33. Eso sería la primera. Tu segunda zona de corto sería esta, que sería probablemente el extremo. Es lo que, si llega hasta acá, este probablemente es el movimiento que te dé el buen movimiento a la baja. Y ahora, se va a llevar esto, se va a llevar el 2.7. Técnicamente no debería, pero técnicamente esta cosa se la pasa por los huevos, hace lo que quiere. Entonces, ¿qué esperaría yo? Si voy a poner a todo el XRP Army alcista, hacer esto, un alto acá, más alto que esto, para que todo el mundo diga, es una tendencia al sí. La de 5 días tenemos un cruce plateado por acá. Puedes ver que estamos rebotando del 9 y venimos a testear una vez más el cruce plateado. El cruce plateado en extremos. El primero está en los 2.2, 2.22 y el segundo está en los 2.32. Acá es donde puedes separar dos entradas para entrar que siguen dándote en temporalidades altas, entradas importantes. Diaria lo puedes ver por acá. ¿A dónde vamos? 2.34 es donde está el SMA 200. Yo esperaría este extremo para hacer mi primera entrada. Los 2.33, no me metería aquí abajo, aunque tenga ahí otros promedios más grandes, porque el extremo normalmente lo alcanzamos en la diaria y no has tocado el SMA 200 desde el 10 de noviembre. Ahí es donde yo pensaría que, una vez más,
vienes a tocar algo al principio, puede que lo rompas, ¿no? Tantito, pero tienes que tener un rechazo. Es básicamente como lo que estamos viendo con Bitcoin. La de 5 días nos pinta la fotografía perfecta con tu primera zona de interés 2.22, segunda zona de interés 2.32, 2.33 y el extremo a la alza, que una vez más, primer obstáculo 2.22, segundo obstáculo 2.32, 33 y tercero va a ser 2.60 a 2.69, más bien a 2.70, porque tienes que romper esto, en mi opinión. No tienes que hacerlo, pero le encanta hacer estas gatadas, esta mamada. Y ahí es donde podrías ver la bajada. No hay nada que nos diga que esta gráfica es alcista. Lo único es temporalidades cortas como la diaria. Tenemos un setup de volatilidad que ya está a punto de pintar extremos. Lo puedes ver por acá. Después de tener volatilidad nula, este fue un setup bonito. XRP nos hubiera dado pero también Solana nos la dio. Entonces, siempre y cuando esta volatilidad continúe expandiendo, y yo pondría atención a la de 4 horas, 4 horas continúa expandiendo. Después del primer movimiento tienes un segundo impulso a la alza. En la de 4 horas te va a dictar todo. Si ves que esta chingadera empieza a darse la vuelta y a contraer, este movimiento ya se acabó. Y ahora, no total, puedes subir todavía más después, pero te va a dar para poder respirar y si entraste en corto para poder ganar. ¿Ok? ¿Dónde está tu long? Cabrón, ¿quieres entrar en long en esta mamada? Aquí abajo. En los 2. 1.95 a 2. Porque tienes que venir a retestear el SMA 200 para poder continuar. ¿Ok? Entonces, tu take profit más o menos sería acá. Esa sería tu primera zona de fricción. Para que lo tengas bien apuntado. Y Alex está mandando de todas maneras alertas. All right, ahí lo tienen. XRP, bajista, trimestral bajista, mensual bajista, 2 semanas bajista, semanal bajista. Pero estamos ante un rebote diaria es alcista, 4 horas, 12 horas, etcétera, con setups de volatilidad a la alza. Pero altas temporalidades son definitivamente mucho más bajistas que alcistas antes de seguirles diciendo mamadas. Vámonos con lo que sigue, que es Oracle. Oracle, what a crazy chart. I remember when we were talking about it here, what a dump so far. And so far on Oracle, you're really seeing that essentially $200 resistance take hold. Notice here, we're really unable to reclaim that 198 region. Specifically this meme line, and even into today's move up, you're simply rejecting the daily EMA 21, a spot that has just consistently been rejecting on Oracle. Now, last time we looked at this chart, we were actually gauging a move down to the low 180s. To me, this still seems very probable, and even into today's close, you may actually see, this daily EMA 9 get lost. To me, that'll start really looking like a move down, a breakdown. When you throw the HBDR on, you see you are actually very close to a breakdown as well, potentially pressing the bottom 38.2% at 191.70. This is very important because we talked about the scenario where Oracle can afford a pullback here. And if you're bullish, you're simply looking for December 17th low to simply hold as the low. When you go to the weekly here, you do see that, you only had one tap of that weekly EMA 100. That there so we can see it better. This is a big spot, and we know that if you want bullish price structure to form, well, you need a higher low potentially to actually form here. To me, another retest of the weekly EMA 100 would be actually healthy if bulls actually get a bounce off that spot. For now, this seems very likely to get that retest, and even when I threw on the HBDR, I noticed you are actually in a weekly breakdown currently. So a lot of signs point to downside for Oracle. The hopium is that this weekly support here will hold. If you do end up losing that weekly EMA 100, you're going to have a major implication of actually taking out December 17th low and actually moving down to that 174 area. Now, ideally, 174 will hold. You've actually seen on the weekly the meme line's pretty well respected. Even here at 224, rejection down. Lose at 198. Now you're rejecting 198, moving down. So if you really start losing this 174 region, you can have a major potential move down to that weekly SMA 200, sitting at essentially $134.35. Now that would be pretty brutal if we actually reach that. From the wick high to the wick low, that would be a 61% sell-off. But we know with these charts, you absolutely can get major pullbacks.
And this would be looked at as kind of the last spot for bulls to show up if you reach a weekly SMA 200. But until then, the hopium is just this. You'll move down, form bullish price structure. So long as you stay above the weekly EMA 100, you have to be looking at this spot as more of a bounce zone potentially. But again, very easy in validation to know if this is going to break down towards 134 simply by losing 174. Because by then you're already under the weekly EMA 100. You've broken December 17th low, and you're now potentially opening up this range that we have seen play out pretty nicely, actually. Lose that 174 region, make an aggressive move down to the next region, sitting at like 134. So pretty brutal chart, honestly, if the weekly can't hold. But there is some hopium here. You know, we need bullish price structure to form first. So if you're going to run with that idea. Now, we are also looking into this monthly. I'll delete this now that we've seen on the weekly. But into this new monthly candle, we actually wanted to see potentially at very minimum 196 hold as support, specifically holding above essentially November 2024's wick high. You were unable to do that. This gives me more of a bias of reaching down towards that monthly 21. And that just plays right into our weekly analysis, which is just maybe another retest of the EMA 100. But the monthly is not really giving you a big boost of confidence. You've freshly lost the monthly 9. You've rejected it. And now you've even gotten a breakdown and potentially opened up a new range to the downside. Last month, you saw pretty aggressive moves. And so this tells you that even on an extreme read on the monthly, Oracle really can start still selling down hard. Look at that, it's now contracting. So the more you go down, the lower volatility will potentially keep going, resetting this. Now, something to note about the monthly is you did bottom off the 34. That is sitting at essentially 165 over time. That is just kind of the hopium, is that you will reach this region. 174 won't break down, and you could potentially move up. But again, at that point, if you're all the way down to here, you're now in that weekly breakdown, right? So if you're here, you're now in a weekly breakdown, brewing a 135 target. So you have to just be very aware of 174 in the weekly chart. I think that'll be a very easy gauge if you're going to keep moving up, is simply holding the weekly EMA 100. But if you can't hold it, you end up losing it into next week, you'll have major implications of a massive breakdown potentially on Oracle, which is, you know, quite unfortunate when you have been selling off. Just tells me this chart can sell off more, go a lot lower. Interesting. So that 130 region we saw in the weekly, you're noticing the yearly 9's actually sitting at 126. Now, I mean, last time you've tapped the yearly 9, just even tap it. No, I got close to it. Was here in 2020, and that did, you know, lead to a nice bullish outcome. The hopium here is that if you do end up getting a massive sell-off on Oracle, let's say you go towards that weekly SMA 200, I still stand on what I said. This is still going to be the last spot for bulls. If you end up losing this weekly SMA 200, it's going to have major implications for potentially a terrible yearly close where you're going to lose, well, the yearly 9, which, mind you, hasn't really never happened. Let's see if we got any closings under it. So actually what I said here actually is pretty valid. If you start losing this region, well, it's going to be pretty cooked. Okay, so you've lost the yearly 9 in 02, reclaimed it, and you lost it in 05. And that was it. So I'll just mark that out. And then you've held it. And every time you've gone down to it, it's been an opportunity zone. But Oracle absolutely can come down to it. I mean, look at this pullback. 42% went straight to it. And then even this one. This came down 77%. It's insane. 2 years. So the point is, you really want to be cautious of Oracle and specifically watching your weekly. If you're bullish here, it makes no sense. You're just pressing resistance. You've lost support.
you're now in a bearish retest posturing. And in all honesty, this low here just looks like another lower low. So if you're running with the bullish structure idea that we had, potentially the only kind of, in my opinion, bullish idea you can have is this. Understand that this is still fighting the trend, all assumption, and until proven otherwise, this could be the next major lower high formed on the weekly here. So you just want to be cautious of that, because if this does turn into the next lower high, well, you'll have confirmation of that simply by taking out this low. And then that's where you don't FOMO short, right? You just simply, okay, let's wait for that weekly loss of the EMA 100, lose 174. Then you could probably get a pretty easy short down to 130s over time. So just be very aware of that. Not really looking the best, honestly. And even this bi-weekly now solidifies the bearish retest idea on the weekly and potentially just putting in that weekly lower high at $200 psychological number. Not a good sign, really. You're losing the EMA 34. You can just simply see last time you lost to 34, that gave you a pretty easy move down towards the EMA 100, 18%. Now, where is that sitting now? Well, that's at 150s. So the bi-weekly is saying that perhaps 174 isn't going to hold. And, well, trend will just keep being your friend here. Now, you want to watch the 9 and the 21 crossing here. That'll just give you more confidence that bears are in control. And really, you haven't seen this cross, the 9 and the 21. I guess it crossed here, but it quickly uncrossed. So you could look at that as a formality, or it did. To me, not really looking at that. This entire bull market, you've seen the 9 above the 21. So really, when you do start seeing that 9 cross the 21, even if you've sold off up until that point, it can just start really making bears more in control. So you just want to be fully aware of that. And even in this environment, you did have the 9 cross the 21, and then that lost the 34, which led you directly to the 100. Essentially getting the same exact setup. You just need the 9 cross the 21. So something to be watching here on Oracle, looking absolutely terrible. We are in a weekly breakdown. Let's see if we're in a bi-weekly breakdown. You're just at the 95%. But even here, you lose this 95%, you absolutely can reach that 97.5% towards 174. That is sitting at 166, though. So you can look at that as like a region. And then, yeah, monthly is in a massive breakdown still. So, in summary, Oracle's looking bad. The spot bulls really need to just reclaim on the lower time frames is the daily 21. Been noticing this has been just a spot they're unable to reclaim, unable to actually get above. If you start reclaiming the 21, you'll have a bias towards the 34. That's at 207. But until then, you're now looking at this as a short setup into tomorrow. If you stay under the daily 9, you're looking for a little rally up, and this region to get tested before rejecting. This does look like it's going to break down eventually, and you want to just be very aware of that. For now, it's to the downside, and with the weekly still in a downtrend, you can look at the only bullish only bullish idea here off of the weekly EMA 100 with that bullish price divergence potentially, but understand that that's just hopium, and really more likely this is going to just reach 174 and possibly a lot lower. So you just want to be very aware of that. Looks like it's breaking down though, and that could confirm today actually. So just be aware of that. 174 still seems like the target to me, testing the lows. If you lose 174 on a weekly candle closure, there's your confirmation of 132 and possibly to the yearly 9. So yes, in motherfucking deed, son. Thank you so much. Beautiful. I wish we shorted Oracle in October. Well, this one to me was the tell that the market was going to take a dump because they sold so hard. Remember when the earnings came bad and it did this? Like literally earnings came horribly bad and you had this move. And then afterwards, they were like, but by the way, when price was here, we also bought TikTok. Lower high. Lower high. So that means that was distribution to all the people through news.
right? This was the one saying, dude, if buying TikTok is not bullish, what the fuck is it? Yeah, literally. Literally, Like, if honestly. anyone knows, please That's a good let point. me know. So, yeah. Thank you, sir. Very clear. Vamos rapidísimo al análisis de Oracle. Esto para mí fue lo que me dijo que el mercado topó, ¿ok? Porque, ¿qué es más alcista que comprar TikTok, cabrones? Alguien, por el amor de Dios, escríbame en el chat, ¿qué es más alcista que comprar TikTok? Que es el veneno para la mente de todo el mundo y aparte la adicción más grande. ¿Qué es más alcista que eso? Esta vela verde de acá, que estás viendo en la semanal, tal vez no se acuerden porque ya pasaron 2 meses, pero esto fue, Oracle dio earnings, vean, aquí están, y fueron malos. Cuando dieron malos earnings y vi que hizo esto, porque le dijeron a la gente, pero va a estar cabrón el próximo cuarto, dije, interesante. Tienes un tope acá, ¿no? Es lo que hizo. Oracle cayó desde entonces y cayó hasta acá, a los 272. Y acá le informaron a todo el mundo que compraron TikTok. Y fue un alto más bajo. Esto es distribución a gente. Si Oracle, que es AI, ¿no? Le está distribuyendo a la gente con noticias desesperadas alcistas. Una vez más, cuando vienes a un fondo, cuando llegas al fondo, ponte tú de la bolsa, lo que hacen es guerra nuclear contra Rusia, quiebra de bancos. Fue back to back. Malas noticias, malos escenarios, malas cosas. Fue cuando la bolsa se dio la vuelta. Cuando en diciembre del 2024 te dijeron todos, ya que Donald Trump es presidente, la bolsa no puede bajar. ¿Qué quiere decir eso, perro? Bajista. Cuando ya te dijeron que acá fue la mejor noticia del planeta, bajista. ¿Cuándo vamos a encontrar fondo en la tendencia bajista en la que estamos? ¿Cuándo nos den malas noticias? ¿Nos han dado malas noticias? No, absolutamente no. Ok, puesto, dicho, el proyecto. Vámonos a esta. Número 1, Oracle tiene una vela estilo toperona, pero nada que ver, por ejemplo, con esta que hubo en el octubre del 2024, que efectivamente nos marcó un tope. Tienes otra con instantáneamente seguimiento y pierdes el promedio del 5, estás abriendo debajo el promedio del 5 y ahora a ver si el promedio del 9 te aguanta. La última vez que perdiste el promedio del 9 fue en el mercado bajista del 2022, que fue literalmente una recesión sin que la nombraran recesión, ¿no? Tuviste vela topera e instantáneamente seguimiento para abajo, caída gigante. Desde entonces has tenido una gran subida, pero obviamente tuviste la bajada de los aranceles que le pusieron a Oracle y también a Bitcoin, a todas estas cosas que bajaron cuando los aranceles. Y ahora Oracle viene a apoyarse acá. Literalmente estás dentro de la tendencia trimestral en una tendencia bajista. ¿La podemos ya llamar bajista? No, no puedes. Porque aquí puede rebotar y simplemente lo que hizo fue un bajo más alto y continuar. Esto está atrás de cripto, por ejemplo. No tienes tienes esta vela toperona, pero no es de mis favoritas para cantar tope, aunque podría ser suficiente. Tienes una vela de indecisión que es roja y aparte debajo del 5 y no abriste cayendo como acá. No te quiso engañar la vela y decirte, ve, güey, nos vamos a la verga y después para arriba. No, lo que está intentando hacer es quedarse acá, arriba de los 190. Arriba de los 190 te da la ilusión de que va a continuar, pero si pones y echas el gráfico para atrás, y ahora piensa en esto, piensa que esto es lo que va a hacer, ¿no? Bien, ¿qué es esto? Un SFP de la zona de los 190. A la verga, SFP zona 190. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a tener continuación al lado contrario. Si esto es un SFP arriba, va para abajo. Si lo haces abajo, como este. Hiciste un SFP del promedio del 9, vas para arriba. ¿No? Es lo contrario. Y es justamente lo que estamos viendo en este momento en Oracle. Volatilidad está contrayendo, pero esta volatilidad que está contrayendo, esta es la primera sesión donde está contrayendo y faltan 3 meses para confirmar. No podemos decir nada todavía por acá. Mensual. Mensual para nosotros un gráfico mensual. Tienes una vela topera. Tienes en realidad 2 acá.
Y además de tener 2 velas toperas, tuviste instantáneamente confirmación de ambas con esta vela. No nada más tuviste confirmación de ambas con esta vela, de esta vela topera y topera. ¿Qué confirma las velas toperas? Cierres por debajo de una o de la otra. Y esto cerró aquí. Así que efectivamente te confirma estas velas. Y ahora, además, pierdes el promedio del 9. No nada más pierdes el promedio del 9, lo retesteas y te rechaza en el pasado, dándote una vela de indecisión acá abajo. Y ahora te tienen aquí arriba, ¿no? Si pones atención a esto sí es un bajo y un bajo más bajo. Pero en la vela de ahora, no. Yo esperaría que esto haga algo así para después continuar para abajo. Porque sería muy fácil simplemente hacerle corto, 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 corto a algo si no te da pelea. Y en temporalidades más cortas yo creo que se ve todavía mejor. Tienes volatilidad en extremos, la has tenido en toda la subida y continúa ahí, no nos dice nada. 2 semanas estamos por debajo del 9, el 9 está por debajo del 5, está ahora por debajo del 9, estamos a punto de ver el 9 y el 21 cruzar. Una vez que ves esto, confirmación de mucha debilidad. El promedio del 34 está acá. La última vez en la calle de los aranceles veniste mínimo al 55. Y recuerda, el 55, que es la línea naranja que está acá, no la tocaste antes del 2022, en octubre del 2022, que fue cuando literalmente la bolsa tocó fondo. Entonces pasaron 3 años para que lo volvieras a tocar. Y acá pasó ni siquiera un año para que lo vinieras a tocar. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente vas a venir para acá y una vez más que te lo encuentres, lo vas a romper y tu siguiente objetivo van a ser estos 150 con el promedio del 100. ¿Ok? Que no lo has tocado en un chingo y ahí probablemente esperarías un rebote. Es lo que harías. Obviamente, esta es una tendencia bajista. No les tengo que decir que todos estos mínimos han sido invalidados y ahora vas para abajo en la de 2 semanas. Semanal, lo mismo con volatilidad en extremos. Ya aquí tienes el 21 por debajo, el 9 por debajo del 21, debajo del 34 y ahora por debajo del 55. Mucha debilidad. Ahora, quiero que vean esto. Vienes de acá arriba, caes, subes, bajo más bajo. Lo que más confundiría a la gente es que esto rebote y haga un alto más alto que este, no más alto que este. ¿Por qué? Porque esto diría, güey, porque esto te está diciendo que es una tendencia bajista fácil de ver, ¿ok? Y cuando es fácil de ver algo, normalmente es porque es a propósito. Es mi experiencia con las tablas, cada quien, ¿no? Igual y me lo estoy imaginando. Pero lo que yo esperaría es esto, justamente por ahí de los 2.27, para ir a buscar un corto. Llevarte esto, que todo el mundo diga, definitivamente ya rompimos la tendencia bajista, aunque no hay evidencia, porque el último mínimo fue este, que es un bajo más bajo. Solamente hiciste un alto más alto que este, no general. Y con eso, pues ya ir a llevarte los 177 y buscar esos 150, que también el SMA 200 semanal está por ahí. Es lo que yo estaría esperando en Oracle. Y en la diaria me lo confirma mi promedio del 100, que es el extremo del trade. No lo hemos tocado desde el 4 de noviembre. Es justamente probablemente a donde vayamos a rebotar, encontrarnos con el promedio del 100 que está acá arriba, que es justamente en la zona que les dije, para poder, o sea, literalmente está dibujado, para poder continuar cayendo. También la volatilidad diaria en Oracle, ¡ta madre! La volatilidad diaria en Oracle está cayendo, pero como si no hubiera un mañana. Y ahí es donde dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Una vez más, imagínate si tu empresa compra TikTok. ¿No sería lo más alcista del planeta? ¿No sería la neta del planeta? ¿No? ¿Por qué vergas vas para abajo? Y ahora, no, está muy soñado eso que les iba a enseñar. Pero pues ahí lo tienen. Yo creo que la jugada acá es más riesgoso apostar a que va a rebotar y venir hasta acá que esperar a que venga acá y hacerle un corto. ¿Por qué? Porque estás en una tendencia bajista y normalmente 7 de 10 veces en una tendencia los trades se van a dar en esa tendencia, en esa dirección. Entonces no le voy a jugar al verga, pero sí le voy a jugar al verga en cuanto a hacer corto se refiere. Me voy a esperar acá. Pero si eres un rifado, tu long está en los 191, estás en 193, da igual, básicamente ahí.
Y es más, si te llevas los 192.66, tal vez no. Bueno, estoy también ya mamándome en la temporalidad. Simplemente eso. Y aquí aparte hay un gap bastante tentador que le dice a todo el mundo, espera, aquí ya vienes al gap y la verga. Recuerda, este es un alto más alto que este. Este bajo tiene ya bajos más altos acá. Esto es una tendencia mini alcista. Por lo que le voy a dar preferencia a esto, pero no en el trade de aquí abajo, sino en el de aquí arriba. Y ahí lo tienen. Vámonos al SP500, damas y caballeros, con el gran Farhano, que ya es mexicano. Alrighty. El Cochi Loco. El Cochiloco. I say, mi amigo Farhano, ya eres mexicano. And Cochi Locano. Now you're forcing it. No, I'm just kidding. That's the only way to do it. It is. What the fuck so- is this? I just made an ES1 banner. It's gone. It's gone like my dreams. All right, go on, sir. I'm sorry. So on the quarterly, we are getting momentum still playing out to the downside. We have momentum now losing the bullish control zone with volatility approaching extreme lows. And if we look at our HPDR, we are getting on the last candle tap of our 38.2%, but then a close slightly above the 38.2%, and then the 38.2% range did move up, which is more bullish to see the ranges step up, and that gets us a target of the 38.2% once again, as long as we are closing over the median. So right now, the 38.2% is a break into somewhere to new all-time highs over 7,000. Right now, our current all-time high is just below 7,000 at 6,988. 38.2% is at 7,114. With momentum currently close to breaking this previous low and volatility almost below 15%. Once we break this current low on momentum, let's see how actually we've already broken it. So now price is forming hidden bullish divergence because we have taken out this previous low while price made a higher low. And to confirm this hidden bullish divergence, we'd have to close over 6,988, and that would give us a target of somewhere between 7,114 and 7,300 on confirmation. See on the monthly is also flipped down, starting to lose the bullish control zone with volatility contracting. Zooming on the jewel, monthly jewel is giving you a fresh buy signal, a very powerful buy signal with the pink crossing above the yellow and the light blue crossing everything else, and they were bunched up together when it fired off. The only caveat in this is that it's happening in the critical zone, and this needs to happen lower on the the percentage spectrum, if you want to say that, for it to be more powerful. So this is happening quite high up, which makes it less powerful. It's more perfect in the sense of that they're all bunched up together. Excuse me. And we are still holding over the monthly 5 EMA as well. So if we do see a move down, we could see a test of the 5, but I wouldn't be really looking at that as long as this 38.2% is holding, which it is currently holding, and we are expanding off of that as well. What I would want to see is continuing to close over this 38.2%, and then we should see a move into 7,100. All right. 2-week also starting to flip back up on momentum with volatility now expanding, and we are maintaining closures over this median. We're getting several tests of the median, but we are still above it, which gives us probabilities of going somewhere around 7,000 to 7,100. And we are forming currently multiple rise of bearish divergence because we are making higher highs with on price where momentum is making lower highs. But this requires a close below 6,866 to confirm. And that gives us a target down to about 6,500 on confirmation. Weekly is also flipped up with volatility now expanding from extreme lows. Weekly is getting a back test of the 38.2%, which is holding, and now we're getting open above the 38.2%. And if we can get a close over about 6,988, which is our current all-time high, it gives you a move to 7,100. 5-day also flipping up with volatility expanding from extreme lows. 5 days looking very similar to the weekly, where if you get a close over 69.88, you get a move to 7,100. 2-day also flipped up with volatility expanding. 2 days getting a bounce off the median. We are approaching 38.2%, which is just below our current all-time highs. It's at 69.76. So you can get a close over that area. It gives you that similar move to 71.
Daily now reclaiming or still holding the bottom 38.2% with momentum flipped down, but it is starting to tick back up right at the edge of the bearish control zone, and volatility is now very close to hitting extreme lows. Want to see continuing to close over 38.2% at 69.15, and then that gives you a move into around 7,000, which is the median. Top 38.2% sits between that 7,060 to 7,100. 4 hour now flipping back up on momentum, with volatility now freshly going into expansion from extreme lows, and we're brushing up against the top 38.2%. Right now, we want to see continuing to close. We want to see a closure over the median, which is at about 6,940, and then from there we should see expansion into 7,000, or at least another tap of around 69.60, and then from there, likely you get the breakout. Now we go into RSI. Wow, Bitcoin still busting. Six months still has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 3,789, which we are a good amount above at the moment, and we are already in the critical zone, so not much you can do with that. Quarterly is put in the local bottom, already in the critical zone. Nothing there. Weekly currently has active 3 drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 6,620, and your next target is going to be somewhere between the bullish control zone and the simple moving average, and that puts you at a range between 7,111 and 7,200. Interesting, 7,100. We'll see that once again. 5-day now about to put in a 3rd drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 6,945, and that will give you a target of the simple moving average, which currently sits at 71.35. 71s also. 3-day currently has active bearish divergence, which is close to invalidating. This will invalidate with an E close over 69.61. Invalidating that gives you a target up to about 7,100. 2 days now invalidating the bearish divergence, putting in a local bottom that targets the critical zone, which is going to update. Right now it's at 74.61. Daily now putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 69.45, that same number, and that takes us up to the critical zone, which will update. But right now it's at about 73.57. 4 hour has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 68.73, and your next target is the bullish control zone, sitting at 7,000. All the way down to the 2 hour, you have active bullish divergence. Next target on that is about 7,100. All the way up. It's very cool when you switch the S&P into a 6-month chart and just take a look It's at insanity. That's just up. Yeah, that's the 2000 to 2008 M. That's what, like 16 years of just up only. Yeah, it's been fucking nuts. After 16 years of up only, you gotta expect a little bit of down. I mean, At it's not some just point. Yeah, maybe at least something like this. Couple of years of down. This was from 07 2008. to when did we officially break it? Back in 13. So about 6 or 7 years of really down and sideways. This was from 2000 until when did we hit the highs again? 7? 2005. Oh, no. About- I'm sorry. From 2000 to 2000. Yeah, 7. So about another 7 years. Interesting. So they're both Mhm. 7 years. So does that mean that we're not going to hit all-time highs until 2030,
2033. So I think it's different and the market recovers quicker because there's more liquidity and access to liquidity through the apps. Does that make sense? So I don't think you can stay in, because back then, dude, you needed to get a broker to invest in things. You needed to call someone and that fucker would make a commission, blah, blah, blah. Now the apps just take it. Yeah, I remember Robinhood was the first one that would let you trade without a commission, and then all of the other ones had to follow. Yeah. Well, I mean, they fuck you on the spread, you get fucked. Of course. So they still make their money. Yeah, of course. Tons of it. Instead of the guy who's actually taking your trade making the money, now the company makes all the money. That's right. So in the 6 months, we are getting momentum. Are you there? Your internet. Oh, there you go. You're back. Maybe not. hello. Alex, I can hear you. Okay, good. It's just Farhan looks like he fell asleep with his eyes open on the screen. Señor Farjano, usted es mexicano? Are you there? Hola? Oh! He's assuming lost connection. Yeah, I'm sure he'll be back in a second. I wish I had one of those screens that goes, sorry for the disturbance, and then just do. Sadly, I don't. There's no budget in this show for it. All right. My power went out. I'm on my phone. Damn. Right, every day the power has been out in Cancun. Really? Oh yeah, and it happens at night, so the AC's off and you wake up hot. Like fuck. Do you know why? Miserable. That doesn't sound normal. No, it's been like 4 times now since in the last 10 days. No fucking clue. That's really weird. Maybe they're fixing something. Mexico is making itself known. I mean, it's always been like that, dude. When I was a kid, the lights would go out like for days. No one would tell you anything. And I was like, oh, it's normal. Share your chart, please. Yeah, even if you live on, like, my girlfriend lives on she lived on a ranch. Sometimes you just won't get service power for days there. And like, I mean, that's the reason why I invested in that company, Biosol. And right now, actually, going to Ecuador, I'm thinking about calling those guys and see if we can do something. Because it'd be interesting to buy a fuck ton of land for nothing in the middle of nowhere and just pack it with solar panels and batteries. Did you say Ecuador or Venezuela? Venezuela. I'm sorry. I don't know why the fuck I said Ecuador. Okay, I thought Ecuador too, because Ecuador has the same problem. Just power. Oh, I mean, Mexico and all those. I mean, these guys sell products for hospitals and businesses and whatnot. But I'm saying, the cheap lands you can. Yeah, you don't want to touch the contracts with the government and tell them, we're going to use my power instead of yours because it's free. Because let's just say that they don't like that. But I want to see, because I feel like there's something in there. Buying a fuck ton of cheap land and then just adding power to it and making money on the power instead of the land. I don't know. We'll see. Mr. Farjano Mexicano, he's out. Alex, you're good to go. Is there anything you'd like to say before you go? Oh, perfect. Nothing for me, honestly. We're just really gauging 94K. Let's see how the daily closes. 92.2 is where bulls need to hold. From there, we'll see if we actually, reclaim 92.2 and hold it. Perhaps then we might get that 95, 97K. But then that just opens up the monthly and 2-day setup. There's more things for bears than bulls, so just be more cautious. Sounds good. Well, thank you so much for everything, senor. We'll be paying attention, and please send us some alerts if you see some trades. Perfect. I've been looking at stocks. I think stocks it could be even easier than crypto at this point. Oh, yeah. So I'm looking at that. Look at this fucking piece of shit, Coinbase. Absolutely. And also volatility.
So let's get it. All right. Sounds good. Thank you so much for everything, and I'll see you in a bit. Yep. See you in the next one. Thank you. Estamos viendo ES1. ES1 es simplemente la abreviación para el SP500. SP500. Digo, tíos, ¿han visto algo más alcista en su puta vida que esto? No. Y lo hemos dicho 1000 veces. Corrección promedio, caeríamos a los 4500 una vez que tengamos una corrección de aquí arriba. Corrección estilo 2008 a los 3200. Vamos a ver qué cosa nos toca, qué nos dispara el destino, o tal vez simplemente más máximos históricos con ninguna empresa haciendo dinero, que de nuevo no me sorprendería, ¿no? Pero tenemos que anotar esto. Seamos francos con nosotros. Toda esta subida nos la ha dado esta volatilidad desde octubre del 2023 en la trimestral. Y ahora, por primera vez, tal cual como con Bitcoin, tuviste un cierre por debajo y ahora tienes continuación. Eso puede que nos lleve a dar una corrección. Por ahora, estamos muy cerca de máximos históricos. Lo pueden ver acá, el máximo histórico está literalmente en los 7,000, estamos en 6,951, cerca. Estamos muy por encima del promedio del 9, el 21. Esto continúa siendo alcista de a madre en esta temporalidad, en temporalidad mensual. En la trimestral es igual, básicamente, exactamente lo mismo, no hay nada. Esta era la trimestral, ahora vamos a la mensual. La mensual tienes todavía el setup de volatilidad jugando, ¿ok? Este setup de volatilidad que todavía está jugando viene desde acá y empieza la volatilidad a dar vuelta, lo puedes ver acá, pero falta bastante para cerrar este mes y además no está apuntando para nada de lado ni para abajo. Esto podría darnos continuación y probarnos que Bitcoin puede caer mucho antes que la bolsa. Porque esta vez ya se pasaron los 40 días al tope que hicimos por acá. No siempre es exacto, pero definitivamente este es uno de los mercados más exagerados que hemos visto todavía hasta la fecha. Vámonos a la de 2 semanas. 2 semanas tienes volatilidad contrayendo, preparando un nuevo fresco movimiento. Ha desplomado la volatilidad por debajo del promedio, está en los 26% y vamos a continuar monitoreándola para verla caer. Fuera de eso, literalmente esto continúa siendo alcista, no hay más. Semanal ya tienes volatilidad aquí abajo, ya está preparando el movimiento caldufo. Algo acá nos dice que viene, una gran continuación. Continuación quiere decir lo obvio, que esto va a reventar a la alza e irse a 9,000 millones de dólares, ¿no? O puede que haya un movimiento con volatilidad semanal, mensual, 2 semanas para abajo. Aquí la cosa es ver qué es lo que está pasando, ¿no? En fin, ahí está. Me quito esto. No sé qué estaba apuntando acá, pero no lo necesito. No sé cuál fue la otra que quité. El promedio del 9. Excelente, pinche genio. Ahí está. Ahí está. ¿Ven por qué no me importa si me insultan en redes sociales? Yo me insulto más chingón. Habíamos encontrado esta resistencia. Lo que queremos ver si somos alcistas en el SP500 en la semanal es asegurarnos de no romper esto, de continuar por encima de. En el momento en que esto juegue en una semana o 2 y caigas de acá, tío, siguiente objetivo va a ser abajo de esto, de los 6,500. Por ahora, podemos decir que continuamos siendo alcistas, que está intentando buscar todavía un máximo histórico. Ha estado muy cerca de esos 7,000. Vamos a ver cuál es el máximo histórico. High, 6,994. Pero continuamos siendo el chop, ¿no? Chop, yéndose de lado, con volatilidad hasta abajo. Diaria, habías tenido volatilidad expandiendo ante esta subida y ahora volatilidad está contrayendo. Ya llevas 2 sesiones por debajo. Esto quiere decir que va a continuar. No nos da precisamente el movimiento. Habíamos visto el movimiento de subida, pero ahora con la bajada te está dando para abajo y para arriba. Está bastante dividido este pedo. Por ahora, estás por encima del promedio del 9, encima del promedio del 5. Lo puedes ver acá perfectamente. ¿Y esto qué nos dice? Esto continúa siendo alcista. Hasta ahora lo que tenemos que ver es si nos vamos a llevar este máximo. Si nos llevamos este máximo, no entras en cuanto te lo llevas, ¿no? Que haga esto, entras cuando regrese a testearlo, porque es lo que debería de hacer, tal cual como hizo esto acá. Rompiste a la alza, caíste, testeaste, subiste.
Es lo que deberías de estar esperando. Además de que también puedes hacerte la vida un poco fácil. Me veo algo acá. Ok. Lo puedes tomar de donde quieras, ¿no? Lo puedes tomar de acá hasta acá y sería bastante exagerado, pero funciona. La que a mí me gustaría utilizar probablemente sería esta, para que no sea tan extrema. Rompes esto para abajo y esto te va a dar la primera noticia que vas a romper estos niveles. Y si no, bueno, a poder romper estos niveles. Si no aguantan, va a continuar cayendo y si aguantan, va a continuar subiendo. No hay tanta, no sé, no hay tanto problema. Se ve bastante obvio esto. Yo creo que el Nasdaq está en la misma situación. El Nasdaq es interesante para mí porque ves el Nasdaq ha tenido ya varios de estos rechazos, pero también tienes bajos más altos. El Nasdaq está jugando el famoso juego de esta gatada. ¿Ok? A cierto punto todo esto se va a dar la vuelta. Una vez más, ¿por qué? Tienes empresas como Oclo, que por más que se vean alcistas hoy, que estén 12% arriba, ya hiciste un nuevo bajo acá en los $70, güey. Llegaste a casi $200 y ve lo que has caído, ¿no? Lo mismo con Roblox. Y ahora, en Roblox, lo interesante es que también te dieron malas noticias de pedófilos y no subió. Ahí es donde te tienes que preocupar, cuando los pedófilos no pueden hacer que suba esto, porque no hay nada más alcista en el gobierno de Estados Unidos que ser uno de esos güeyes que le gustan los niños, ¿no? Entonces, no entiendo por qué Roblox no está subiendo. Tesla está haciendo el truco que habíamos platicado. Vamos a ver si se va a máximos históricos o no. Pero para mí lo que más me dice de que esto está completamente engañando a la gente es como lo que les enseñé en Oracle, donde me están dando buenas y buenas noticias cuando sé perfectamente que son malas. Los resultados, 20% menos en ventas de coches y más de 20% menos en utilidad. O sea, tienes que de verdad entender eso. Y el hecho de que todo el mundo siga alcista por la idea de que van a cobrar por rides todavía no. Todavía falta. Todas estas cosas combinadas, porque Tesla es una de las únicas que está alta, ¿no? Coinbase está mega castigada ya, también lo puedes ver, ¿no? Cuando volteo a ver y veo todas mis empresas, ¿no? Cayendo. Bueno, Nike, ¿qué se dice? Nike ahí va, por fin. Ojalá y pueda romper esto. Si no, puta madre. Se la va a comer entera. Y hay pocas empresas acá, donde, por ejemplo, Rivian. Yo vendí en 19.90. Ya estaba arriba por un rato, es acá y continúa haciendo esto. Vamos a ver dónde queda Rivian. Rivian y Tesla. Lucid tuvo un buen día hoy porque Lucid, de la compra que acabamos de hacer, porque Lucid acaba de anunciar que vendieron más coches, bla, bla, bla. Ellos sí están vendiendo efectivamente más coches, con descuentos todavía, etcétera, de los que vendían antes, que sigue siendo un número chiquito. Por eso les digo que Lucid y Tesla y Rivian están en diferentes lugares. Pero todo lo demás, tíos, está en la mierda. En la mierda. Entonces, para mí es cuestión, si estoy volteando a ver el SP500, de esperar. Si estoy entrando en un trade, porque esto lo pueden hacer en BTCC, ¿no? En long no voy a entrar acá, voy a entrar ante el rebote, tal cual como lo hizo acá. Rompes, rebotas, entras en long acá y vas para arriba. Corto, puedes hacerlo acá. Y esto es uno de esos cortos que también podría funcionar varias veces, a menos de que este haya sido, pero este es uno de esos cortos que puede funcionar varias veces, como el de Oracle, como el de Tesla y varios otros. Son de esos que se siguen dando. Interesante, el petróleo continúa, el oro continúa con su camino para arriba. El petróleo, lo que he estado notando es que están intentando vender la idea de que cayó muchísimo. Es un gráfico diario. Todo esto pasó ya con la invasión de Venezuela. Diga que, o sea, y el hecho que me estén intentando vender que el petróleo va para abajo me hace sospechar que podemos hacer esto. Mi problema con el petróleo ahorita es, ¿quién va a pagar por más cara gasolina? Nadie puede. El petróleo tendría lógicamente que continuar cayendo. Por eso no me gusta meterle al petróleo. A menos de que lo vea ya en un extremo, yo pensaría que estos multibillonarios, porque lo hicieron todo alcista ahorita, van a hacer que todo caiga eventualmente. Porque de nuevo, los únicos que ganaron de lo que ocurrió en Venezuela fueron tus billonarios favoritos de tu país, te lo juro por mi vida.
Entonces, esos billonarios les interesaría, si yo fuera ellos, pero también una vez más, nunca he tenido una situación donde tengo que aguantar 30, 50 millones de dólares al mes, 100 millones de dólares al mes saliendo por años y que no me paguen de vuelta. No tengo idea cómo vergas funciona eso con estos güeyes, pero me imaginaría que a cierto punto tal vez van a liquidar una gran cantidad de barriles. Y si los van a liquidar, esto bajaría. Ahora, si yo fuera ellos y si viven en el mundo en el que yo creo, donde no tienes que gastar nada, lo aguantas, haces un squeeze, dejas que el petróleo suba a los 76, que es la zona deliciosa para poder deshacerte de todo, y aquí tirárselo a todo el mundo. Esto es lo que yo haría, esperarme acá, ganar acá y tirarlo acá. Porque definitivamente no tiene patas para irse a los 100 dólares por barril. Una vez más, normalmente el petróleo ayuda a reducir inflación cuando tiene precios altos, pero ahorita no lo necesitamos. Todos los precios de todo están colapsando. Digo, a través de descuentos, entonces los precios no están colapsando, ¿no? Pero pues sí, es donde estamos parados en este momento y no sé, es todo. Mercado, una bolsa bastante interesante, honestamente, divertida, juguetona, buscando estos trades sencillos, repetitivos. Y recuerda, lo que está haciendo ahorita la bolsa y el mercado es chopear. ¿Por qué? Estás viendo los setups de volatilidad en todos lados, donde la volatilidad está en el punto más bajo de toda su historia, en millones de diferentes gráficos. ¿Qué te dice eso? Viene un movimiento grande. Sea para arriba o para abajo, lo que quiere esto es aburrirte y sacarte. Ahorita es cuando tienes que estar enfocadito, quedarte ahí, tratar, mitigar tus pérdidas en movimientos que no se den. Este es ese momento. Y una vez que vaya la tendencia a un lado, irte con todo encima de eso. Por eso hicimos tanto varo cuando bajó Bitcoin. Porque es fácil. Cuando subió también. Porque esperas a que eso pase. Te va a chopear, te va a sacar. Pero si estás jugando este juego como nosotros, simplemente mitigando tus pérdidas en cosas que te puedan salir más, entendiendo que el precio no va a tener un breakout ni un breakdown, a menos de que de 10 veces, tal vez 3 o 2 veces te lo va a dar para que lo tengas en mente. Entonces, todo está en una posición muy interesante. Una vez más, por más que vea la bolsa, y cuando digo la bolsa me refiero al SP500, el Nasdaq, etcétera, aunque el Nasdaq no es tan alcista, el SP500 es el más alcista. Lo que yo diría es, viendo todo lo que está ocurriendo ahorita y que me están vendiendo buenas noticias, que la economía va a mejorar y que no han visto, nos sacan una estadística en Estados Unidos cada 5 minutos de 1 de cada 4 americanos es millonario, ¿no? Es de, ok. Es raro porque cuando yo hablo con 1 de cada 4, con 4 de cada 4 personas, todas están pasando la de la verga, menos los mega millonarios, pero y es eso. Ahorita nos dicen que todo va a empezar a subir, que vamos a tener un gran Producto Interno Bruto. Elon Musk está apoyando a Trump diciéndolo también. Pero díganme cómo lo ven ustedes, cómo una persona normal va a ganar lo suficiente de estas cosas que ellos te están vendiendo para comprar un nuevo coche solamente. No hay nada. Y la otra cosa que agrega a mi confluencia de lo que les estoy diciendo es, les están dice y dice que van a bajar los intereses, pero nada más no bajan. Están intentando exprimir a la gente lo más posible. Y el peor escenario de esto es que esto dure todavía 2 años más. Ahora, no estoy hablando de la bolsa cayendo por 2 años, no se equivoquen. Estoy hablando económicamente, ya la gente está en la mierda. No puede ni comprar un edificio en Venezuela, ¿no? Por cierto, en lo que estoy acá les voy a mandar una actualización a todos. A toda la gente que me escribió, a todos los inversionistas, les voy a contestar un correo general a todos con lo que sigue y también lo voy a utilizar como para que aprendan dónde estoy en el proceso y cómo es que alguien escoge todo esto. Se los voy a poner en otro video acá al rato hoy. Me voy a ir a jugar boliche ahorita. Y para toda la gente que me ha mandado propiedades, que me ha mandado todas las ideas, voy a estar hablando con abogados ahorita en Venezuela y también con firmas de bienes raíces. Estoy buscando 2 cosas. Estoy buscando, ahorita ya estoy en este punto, ¿ok? Necesito propiedades entre 1 y 2 millones de dólares. Estoy buscando terrenos entre 1 y 2 millones de dólares. Empecé diciendo 250, medio millón de dólares. Estoy entre 1 y 2 millones. Quiero ver si voy a comprar 1 o 2. Si vamos a comprar 1 o 2,
y estoy buscando en 3 diferentes lugares. Estoy buscando en lechería o lechita, un pedo así. Caballero Negro, ¿cómo se llama? Espérame. Caballero. Yo estoy destruyendo toda su historia, hermanos, perdón. Segundo. Ok. Puerto Cabello, lechería y ¿cómo se llama? Puerto Cabello, lechería. La que todo el mundo manda, cabrón. No lo puedo creer, Alejandro. Mejor Margarita, Isla Margarita. Quiero terreno solo, en zona que está cerca de lo caro. Estoy buscando cosas caras. Y ahora mucha gente dice, pues compra lo más barato. Ustedes compren lo más barato. Estoy buscando algo que esté no lejos de zonas caras. Puerto Cabello es uno de los que más me interesan. Mándenme propiedades. Estoy buscando una gran cantidad de espacio en una excelente posición, obviamente para poder desarrollar un hotel, un casino, casas, pero cosas mamonas. Es lo que estoy buscando y sobre todo sé que en Puerto Cabello la infraestructura es divina. Es lo que estoy buscando en este momento. Propiedad de entre 1 a 2 millones de dólares y pueden ser 2. Es lo que estamos buscando. Hemos crecido bastante acá. Todos mis amigos me han estado marcando y yo creo que los números todavía van a continuar creciendo. Ahorita lo que me toca hacer en este momento es consolidar en papel toda la estructura legal de esto para poder darle a todos ustedes es cómo va a funcionar, ¿no? Porque normalmente vas a comprar un edificio en Estados Unidos es bien fácil. Abres una empresa, compras el edificio y lo pones en la empresa. No tienes que ser un genio y departes todo de acuerdo a cuánto tiene cada quien. Para esto necesito 2 vehículos. Necesito el venezolano y también el de fuera, que sea mexicano o americano. Espero que pueda hacerlo americano, pero si requiere de muchísimo más papeleo que el mexicano, me voy a ir por México. Lo que yo quiero hacer es también protegerme a mí. Ya vieron, Estados Unidos, tienes negocios en Estados Unidos, si te va muy bien, el presidente usa a las Fuerzas Armadas para ir a asegurarte que tu negocio está bien. Eso es lo primero que quiero usar, si puedo, y también porque esto le da protección a todos ustedes. Y paz, tranquilidad, ¿no? De que si me van a demandar, demándenme en Estados Unidos para que les pueda, si algo pasa mal, ¿no? Que obviamente solamente es para que estén tranquilos. Y ya, es lo que estamos buscando en este momento. Entonces voy a hacerme un videito ahorita contándole a todos mis realtors que 1000 perdones que ha cambiado esto. El proyecto empezó en quiero hacer un hotel a lo que estamos haciendo ahora. Y también estoy buscando si me pueden mandar todos ustedes terrenos enormes en zonas donde hay actividad petrolera y están abriendo pozos, pero bonitas. Y yo sé que ustedes saben a qué me refiero. No es para escarbar y poner petróleo, ¿ok? No es para eso, no nos interesa. Estamos buscando zona bonita alrededor de ello. Y es lo único que estamos buscando en este momento. Más allá de eso, si me van a mandar algo, no me escriban, tengo lo que buscas, llámame. Con todo el respeto y el cariño del mundo, hay más de 100 cabrones que me han escrito eso. ¿Quién? No sé quién es, piénsalo, no sé quién seas. No le voy a llamar a uno por uno. Mándame lo que tienes. Y para todos, para que les quede claro esto, yo sé, eres un agente de bienes raíces, esto pasa mucho con la gente también normal, donde me mandan un mensaje en un correo y me dicen, tengo una idea que va a disrumpir todo, márcame. No te voy a marcar. Y no me mandas la idea porque crees que te la voy a robar. Si alguien te puede robar la idea, no vale nada. Ahora, del otro lado, en bienes raíces, sé que no me estás mandando las propiedades porque puede que yo encuentre a alguien más que... No. Quiero que sepan esto. No nada más a los abogados. A la gente de bienes raíces con el que trabaje, lo que yo estoy buscando es, después de que esta salga bien, volumen. Estoy hablando de volumen de transacciones. Y no tengo que ser yo el único comprador. Mi trabajo en este momento para todo el mundo es comprar bienes raíces para que se aprecien a largo plazo. Es parte de mi operación y es parte de lo que me mantiene con algo tranquilo y aparte algo fácil de ejecutar. Pero lo que yo, Alejandro, quiero hacer es poder crear un sistema, un ecosistema donde la gente pueda comprar propiedades en Venezuela sin fricción alguna de todo el mundo. Es lo que yo quiero.
Y eso habla de volumen. Entonces, no quiero trabajar yo solo. No quiero trabajar con el güey que me está ofreciendo la tierra. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero automatizar todo esto y que todo esto se haga solo. Esa es la idea. Entonces, voy a necesitar tu apoyo. Si no me vas a mandar qué es lo que tienes y todo esto, estás perdiendo tu tiempo. No te voy a marcar nunca. Y quiero hacerte dinero, cabrón. Entonces, saca lo mejor de ti, mándame todas estas cosas y si vale la pena y tienes lo que estoy buscando, te prometo te voy a marcar, no te voy a intentar saltar, no me interesa para nada. Quiero que trabajes para mí y quiero ponerte a chambear para todos los demás que voy a traer. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ok? Listo. Con eso dicho, nos vemos en un rato. Tengo que venir, que ya tenemos a Lovisa. Deme un segundo, déjame ver si es cierto. Me dijo Bruno por ahí. Tendríamos algo. Uy, ya está. Vientos. Vientos. Oigan, vean esta belleza, carajo. Chingada madre. Ya tenemos un nuevo Salovisa. Espérame, ¿qué es esto? Ah, puedes instalar la versión app de Salovisa, cabrón. Ahorita la instalo. Tienes aquí Salovisa, membresías, free, pum, pum, pum. Acceda a mis videos sin interrupciones. Ver el último video, regístrate gratis, por supuesto. Aquí lo tienes. Descubre la membresía perfecta para ti, como el que no, y ve todos mis videos con todas mis caras horrendas y pendejas. Salovisa. Güey, qué belleza, Bruno, bien hecho. Gracias. Entonces, ahorita nos vamos a ver para poder ver vernos en Salovisa, platicar como siempre todos y es todo. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí conmigo y feliz 2026. Qué cabrón que ya llegamos. Qué cabrón. Qué cabrón.